and I am continuously heating this. Now you can observe pressure increase aitundi. Inka ఎక్కువ molecules increase చేద్దాం. Right. So let's heat this. Now you see it is increasing 120, 130. So pressure is continuously increasing. Inkonni molecules increase చేద్దాం. Now you see when it reaches maximum pressure, what happens? Right. The lid goes off. Gas molecule can go like this, can go like this, can go like this. Even in linear kinetic energies. Now let's talk about rotational kinetic energy. సరే ఇదంటే సింగిల్ గ్యాస్ మోనో ఆటమ్ కాబట్టి దీనికి rotational kinetic energy ఉండదు. The name kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases. Only it depends on the temperature. So finally మనకు వచ్చింది చూసిల్లా చంద్రముఖిలో అన్నట్టు మెల్లగా చంద్రముఖిలా మారుతున్న నీ భార్య గంగని చూడాలంటాడు కదా రజనీకాంత్ సార్. సేమ్ అట్లనే అనమాట. సో స్లోలీ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ అన్ని పోయి ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అని వచ్చింది ఫైనల్ ఈక్వేషన్. ఈస్ మాలిక్యులర్ కౌంట్ సి మంచి బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది కదా కలర్ బాల్స్. రైట్. సిమ్యులేషన్ స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ర్యాండమ్లీ. వీ కెనాట్ ఫిగర్ అవుట్ ఏది ఎక్కువ స్పీడ్ తో పోతుంది, ఏది మోస్ట్ కామన్ స్పీడ్ తో పోతుంది, ఇదంతా కొంచెం it will be disturbance. But let's look at the graph how it looks like. See, have you observed this graph? It's usually how the curve is. See, most common velocity idi. Hello children, how are you all? I hope you are good. So today's topic is about kinetic theory of gases, and welcome to our channel. It's me. So ee roju kinetic theory of gases start cheddam. Indulo we will discuss many problems and we will cover all the concepts. ఓకే. సో కైనెటిక్ థియరీ అనే నేమ్ జస్టిఫికేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనకి లాస్ట్ లో తెలుస్తుంది. బట్ ఇనిషియల్లీ వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ గ్యాస్? గ్యాసెస్ యొక్క ప్రాపర్టీస్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రెషర్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూమ్ అండ్ ఇట్ పొసెస్ సమ్ టెంపరేచర్. రైట్. దీన్ని మనం గ్యాస్ కోఆర్డినేట్స్ అని అంటాం. ఓకే. గ్యాస్ కోఆర్డినేట్స్ మీన్స్ లైక్ ఈ గ్యాస్ కోఆర్డినేట్ కి అంటే ఈ గ్యాస్ కి ఇంత ప్రెషర్, ఇంత వాల్యూమ్, ఇంత టెంపరేచర్ ఉంది. సో ఇట్ డిఫైన్స్ ఇట్స్ క్యారెక్టర్ లాగా. ఇక్కడ ఈ ప్రెషర్, ఈ వాల్యూమ్, ఈ టెంపరేచర్. రైట్. సో సార్ ప్రెషర్ అంటే ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూలా, ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ఆల్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్సా? వాల్యూమ్ అంటే ఏంటిది? వాల్యూమ్ ఆఫ్ అ సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ కంబైన్డ్ గ్యాస్. ఇఫ్ ఐ సే హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్, రైట్, విల్ దే హ్యావ్ సేమ్ వాల్యూమ్? సో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we talk about this pressure. This pressure is nothing but గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే కొలిజన్ చేస్తుందో దేనితోని, కంటైనర్ తో. ఓకే. లెట్స్ సే హియర్ ఇస్ అ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అండ్ దిస్ వెంట్ డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇట్ కొలాయిడెడ్ విత్ అ కంటైనర్. రైట్. ఇట్లా అన్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి కొలిజన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దేర్ విల్ బి సమ్ ప్రెషర్ ఎగ్జర్టెడ్ ఆన్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్. పైన ఒక పిస్టన్ లాంటిది ఉంది అనుకోండి ఇట్లా. లెట్స్ సే హియర్ ఇస్ అ పిస్టన్. Now because of continuous collisions of different gas molecules, what happens? This piston will be pushed outwards. So appudu emaitundi, volume increase ayye chance untadi. Volume increase avvatledu ani anukondi, edo oka one particular point దగ్గర it may break also. Okay, just like bursting of tire. So అది expand అయినంత వరకు అవుతుంది, దాని తర్వాత nothing to do. ఎందుకు? లోపల ప్రెషర్ ఎక్కువైంది. So it will burst out. Similarly, whenever we consider volume is nothing but it is not about volume of a single gas molecule. It is volume of gas. Let's say here I got a container which is of 5 centimeter cube volume. Okay, ikkada ingoka container undi. This is also same 5 centimeter cube. So what I did here, I kept some hydrogen gas. A hydrogen gas mass edana undanivanడి. I just dropped some hydrogen gas here and ikkada let's say oxygen అని అనుకుందాం. So even the masses need not to be same, right? So whenever I leave this hydrogen gas and oxygen gas in different containers, ఏమైతుంది? ఈ గ్యాస్ మొత్తం వాల్యూమ్ స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది కదా. రైట్. అంటే ఇక్కడ గ్యాస్ ఎంత వాల్యూమ్ వరకు ఆక్యుపై చేయగలుగుతుంది, ఎంత వాల్యూమ్ వరకు ఫ్రీ అవ్వగలుగుతుంది. రైట్. Till how much it can move freely, that is the volume of the gas molecule. Even in ఒక్క గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఇచ్చిపెట్టినా కూడా ఆ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ కి మొత్తం వాల్యూమ్ ఉన్నట్టే. ఎందుకు? ఇట్ కెన్ జస్ట్ మూవ్ అరౌండ్ దిస్ కంటైనర్. రైట్. మొత్తం లోపలంతా తిరగచ్చు. అట్లా మొత్తం అన్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కూడా తిరుగుతున్నాయి కదా. సో we can say the volume of hydrogen is 5 centimeter cube, వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కూడా 5 centimeter cube అని చెప్పొచ్చు.
how much it can move, right? So even you mix this oxygen here, still both the gases have same 5 centimeter. ఇంకొక 10 గ్యాస్లు వేసినా కూడా 5 సెంటీమీటర్ క్యూబే. ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ వాల్యూమ్ is very less. ఓకే, అన్ని గ్యాదర్ చేసినా కూడా ఇంత కాదు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని. ఓకే, that much very less. So it will be free to move around or in the container completely. So that is the volume of container. What is temperature? Temperature possessed by gas. So first thing, each chapter majority of the students they'll feel difficult ఎందుకంటే molecular level లో మనం imagine చేసుకోలేం కదా. I brought some beautiful simulations, right? So don't skip this video. ఇక్కడ gas loss or expansion of gases discuss చేసే ముందు first you must know about some postulates. అంటే మనకి ఎట్లయితే రూల్స్ ఉన్నాయో, ఎట్లయితే మన కాన్స్టిట్యూషన్ మనకి కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చిందో, గ్యాసెస్ షుడ్ ఆల్సో ఒబే దోస్ రూల్స్. అంతే, అది గ్యాస్ అయితే ఆ రూల్స్ ఒబే చేయాల్సిందే. దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ postulates. Some of the postulates are, see here, postulates of gas. So first postulates వచ్చేసి, see, whenever we consider any gas, okay, ఒక gas molecule కి ఇంకొక gas molecule, generally molecule will have some force of attraction, right? అంటే ఇప్పుడు friction is due to molecular forces of attraction, surface tension is due to molecular forces of attraction. So ఇట్లాంటి attractions ఉంటాయి. But here in the case of gas there won't be any molecular forces, no molecular forces. అంటే ఒక మాలిక్యూల్ ని ఇంకో మాలిక్యూల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేయదు. మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ లేకపోతే, when there is no molecular forces between them, there won't be any potential energy stored. ఇప్పుడు let's say two charges ఉన్నాయి, ఒకటి ప్లస్ చార్జ్ ఒకటి మైనస్ చార్జ్. సో when you leave them they will try to attract, when you take like charges they will try to repel. సో ఈ చార్జెస్ ని ఇట్లా దగ్గరికి పోనీయకుండా గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నాం, right? Which means you are spending energy or not? Yes. Where that energy is going, it is stored in the form of potential energy. ఇక్కడ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కి ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ లేవు. ఇక్కడ అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి యు ఆర్ అపోజింగ్ దట్, సో యూ నీడ్ టు స్పెండ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ లేవు కదా, అప్పుడు మీరు ఎనర్జీ స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, అప్పుడు మాలిక్యులర్ లెవెల్లో ఎనర్జీ స్టోర్ అయి ఉండదు కదా, రైట్? సో హియర్ నో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ వెలాసిటీ, ఖచ్చితంగా వెలాసిటీ ఉంటుంది. Okay, it will move with some speed. So it has only kinetic energy. So total energy is only about kinetic energy of the gas. మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ లేదని చెప్పేసాం కదా, అప్పుడు మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆర్ టోటల్ ఎనర్జీ విల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్, రైట్? నెక్స్ట్ థింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ బై గ్రావిటీ. గ్రావిటీ పుల్ చేయడం ఇట్లాంటివి ఏవి ఉండవు. Which means if I take a gas molecule, let's say this is having certain velocity like this, it keeps on moving this way. Gravity effect అయితే ఇట్లా మూవ్ అవ్వాల్సింది కదా, it won't be like that. Always it will travel in straight lines because there won't be any gravity acting on the gas molecule. So straight lines లోనే దాని పాత్ అనేది ఉంటుంది, right? So due to collisions there will be no loss in energy. No loss in energy due to collision. Sir, what is the meaning of this? See, generally, whenever we consider collisions, we have some elastic collisions and inelastic collisions, like partial elastic collisions ఉంటాయి. Elastic collisions అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది? ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవ్వద్దు. ఎంత ఎనర్జీ ఉందో మళ్ళీ కొలిజన్ తర్వాత అంతే ఎనర్జీ ఉండాలి. సార్ ఎందుకు అట్లనే ఉండాలి, ఎనర్జీ లాస్ అవ్వచ్చు కదా? See, for example, ఒక చిన్న సిమ్యులేషన్ చెప్పిస్తాను చూడండి. Look at here, this is a chamber. ఇది టెంపరేచర్ ని డినోట్ చేస్తుంది. సో వెనెవర్ ఐ పంప్ దిస్, ఇట్ విల్ గివ్ సమ్ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, సో కొన్ని ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ ఇస్తున్నా ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్. యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ వన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్, ఒక్క గ్యాస్ మాలిక్యూల్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ చూడండి, సపరేట్ ఉంది కదా. సో ఇట్ విల్ ట్రావెల్ అలాంగ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కొలిజన్. కొలిజన్ తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ వస్తుంది, రైట్? మళ్ళీ కొలిజన్ తర్వాత మళ్ళీ స్ట్రైట్ లైన్ లోనే పోతుంది.
సో లైక్ దట్ ఇట్ ఆల్వేస్ ట్రావెల్స్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్. అర్థమైందా? స్ట్రైట్ లైన్ లో వెళ్ళకుంటే కొలిజన్స్ తర్వాత ఎనర్జీ లూజ్ అయితే ఏంటిది సిచ్యువేషన్ అంటే సింపుల్. లెట్స్ సే ఇట్ పొసెస్ సమ్ 10 joules ఆఫ్ ఎనర్జీ. కొలిజన్ అయింది 9 అయింది, తర్వాత కొలిజన్ 8, ఇట్లా డ్రాప్ అవ్వుకుంటూ పోయింది అనుకోండి, అల్టిమేట్ గా దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది. 0 అయిందంటే దాని స్పీడ్ 0 అవ్వాలి, అంటే కింద సెటిల్ అవ్వాలి. మొత్తం గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని ఏదో ఒక పర్టికులర్ టైం తర్వాత కొలిజన్స్ తర్వాత ఎనర్జీ లూజ్ అయింది అనుకోండి, అన్ని కింద సెటిల్ అయితే అప్పుడు అట్మాస్ఫియరే ఉండదు. దెర్ వోంట్ బి ఎనీ గ్యాస్, మొత్తం కిందనే ఉంటాయి. రైట్? సో యూ కెన్ స్వీప్ దట్ అదే అన్నమాట. అట్లా ఉండదు కదా. సో ఇట్ ఆల్వేస్ పొసెస్ సమ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ నాట్ రెడ్యూస్డ్ బై ఎనీ కొలిషన్స్. పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్. అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, దే విల్ బి ఆల్వేస్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ అ స్ట్రైట్ లైన్స్. రైట్? సో దట్ ఈస్ వన్ మోర్ postulate. So like that, these postulates will give us some clear-cut idea about how the gas molecule behaves, right? So now coming to gas laws, ivi postulates, konni rules, inkoti laws unnai. How these gas laws will be obeyed? First and foremost, Boyle's law, very famous. Okay, so I can say, sir, P is inversely proportional to volume. Prati sari ide. కెమిస్ట్రీలో కూడా ఇదే వస్తుంది సార్, ఎక్కడైనా ఇదే వస్తుంది బాయిల్స్ లో అంటే. సో P is inversely proportional to volume. I can make PV is equals to constant. ఎప్పుడు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే when you put temperature as constant. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి నేను టెంపరేచర్ ఏం చేంజ్ చేయట్లేదు. అంటే లెట్స్ సే హియర్ I put one candle, here also the same candle will be there. మరి ఏం చేంజ్ అవుతుంది? సో I just increased or decreased volume, so pressure is affected. How it is affected? Inversely. సార్ ఇక్కడ చూడండి, ఐఎమ్ జస్ట్ పుషింగ్ దిస్ ఇన్వర్డ్స్. సో ఇట్లా పుష్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ సార్ ప్రెషర్ ఎఫెక్ట్ అయినట్టు కనిపించట్లే కదా. ఇది కొంచెం స్పెరికల్ గా ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ చూడండి కొంచెం తోకొచ్చి టైల్ లాగా ఉంది చూసిల్లా. దాని మీనింగ్ ఏంటిదంటే ఇది ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్నట్టు, కొంచెం ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్నట్టు. యూ డోంట్ బిలీవ్, విల్ సీ. ఎప్పుడైతే మీరు వాల్యూమ్ ని డిక్రీజ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రెషర్ అంటే ఏంటి సార్? ప్రెషర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the collisions, whatever the collisions it makes with the container, walls of the container. సో అది ఎక్కువ అవుతుంది. ఇంతకు ముందు వచ్చి ఇట్లా కుదురుతుంది, ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువైంది కదా. సో when it will be increased? When you reduce the volume. See, when you reduce the volume, the speed of the molecule increase. స్పీడ్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ వాల్యూ ఇంత, అవన్నీ క్లియర్ గా అర్థమైపోతాయి మనకి ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు. ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఈస్ ఇంక్రీజ్, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్. స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అంటే కొలిషన్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఒకసారి చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఐఎమ్ కీపింగ్ టెంపరేచర్ యాజ్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, నౌ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్, దిస్ ఇస్ ద వాల్యూమ్. నౌ లుక్ ఎట్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ 4.3, 4.5, నియర్లీ 5 అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అంటే ప్రెషర్ వేరీ అవుతుంది. సార్ ఎందుకు వేరీ అవుతుంది? ఎందుకంటే కొలిషన్స్ అనేవి ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్టాంట్ లో ఒక సెట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి కంటైనర్ వాల్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ని గుద్దుకుంది. నెక్స్ట్ సెకండ్ లో అన్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చి గుద్దుకోవాలని ఏం లేదు కదా. అందుకే ప్రెషర్ స్లైట్ గా వేరీ అవుతుంది. బట్ నియర్లీ వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ 4.5 నుంచి 5 వరకు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది ప్రెషర్. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ 4.5. నౌ సీ ఐఎమ్ రెడ్యూసింగ్ ద వాల్యూమ్. నౌ యూ అబ్జర్వ్ ద కొలిజన్ రేట్స్. సి ఇంత ముందు కంటే కొంచెం ఫాస్ట్ గా గుద్దుకుంటున్నాయి కదా. అబ్జర్వ్, సి దేర్. ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద వాల్యూమ్, లుక్ ఎట్, స్లోలీ దే ఆర్ గోయింగ్. బికాస్ వెన్ ఎవర్ యూ రెడ్యూస్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్, ఫట్ 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 గుద్దుకుంటూనే ఉంటాయి. అదే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఇట్ విల్ గో స్లోలీ లైక్ దిస్, లైక్ దిస్. సో వాట్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్, యూ అబ్జర్వ్ ప్రెషర్ ఇక్కడ 4.5, 4.75 వరకు అట్లా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. వెన్ ఐ మేక్ ఇట్ వెరీ స్లో, యూ కెన్ సీ 9. ఎంత డ్రాస్టిక్ ఇంక్రీజ్ అయింది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఇట్ మీన్స్ దట్ ప్రెషర్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. సో కెన్ ఐ సే, ఎప్పుడైనా గ్రాఫ్ అనేది AB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్ ఉంటే గ్రాఫ్ ఎట్లా వస్తుంది? రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా. బోలా P ఇది V. సో యూ విల్ గెట్ ఎ గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో యూ కెనాట్ హ్యావ్ వాల్యూమ్ 0. వాల్యూమ్ 0 అంటే కింద సెటిల్ అవ్వాలి, మొత్తం కిందనే సెటిల్ అవ్వాలి. కింద సెటిల్ అయి ఉన్నది ఒక దగ్గర ఇట్లా కూర్చొని ఉన్నాయి. కూర్చొని ఉన్నప్పుడు వాల్స్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ కొలిషన్స్ ఉండవు కదా. సో మంచిగా ఇట్లా కూర్చొని ఉన్నాయి కింద. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ప్రెషర్ కూడా 0 అవుతుంది. ఎందుకు 0 అవుతుంది సార్?
See, simple. It is not exerting any collisions with the walls of the container. That thing happens under very low temperature, like absolute zero, at a minus 273 Kelvin దగ్గర అవుతుంది. Okay, sorry, yeah, minus 273 Kelvin దగ్గర. Okay, fine. So here, when we consider minus 273 Kelvin, minus 273 degrees Celsius, 0 Kelvin, okay, it is 0 Kelvin. 0 Kelvin and the minus 273 degrees Celsius. At that temperature, we call absolute zero. Absolute zero is not 0 Kelvin, or else you can say minus 273 degrees Celsius. Now, if I consider the graphs like this, కొన్ని graphs discuss చేద్దాం, T versus V. So let's take group of graphs this way. All will be rectangular hyperbola. Let's say this is temperature T1, temperature T2, temperature T3. Now which is greater? See, idoka gas. Let's say this is gas 1, gas 2, gas 3. Okay, so లేకపోతే ఒకటే గ్యాస్ ని డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర పర్ఫార్మ్ చేసాం. అంటే ఇంతకుముందు ఒక క్యాండిల్ పెట్టినాం కదా, అలా కాకుండా ఒక దగ్గర 2 క్యాండిల్స్ పెట్టినాం, ఇంకో దగ్గర 3 క్యాండిల్స్ పెట్టినాం. అప్పుడు కూడా ప్రెషర్ విల్ బి నాట్ సేమ్ యాజ్ బిఫోర్. ప్రెషర్ వేరీ అవుతుంది, దాని తగ్గట్టు వాల్యూమ్ కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ టెంపరేచర్స్ T1, T2, T3 అనేది డిఫరెంట్. యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ, రైట్? నౌ ఐ వాంట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ T1, T2, T3 ఏది ఎక్కువ ఉంది ఏది తక్కువ ఉంది తెలియాలి. సింపుల్. ఇట్లా ఎప్పుడు గ్రాఫ్స్ వచ్చినా కూడా యూ జస్ట్ మేక్ సంథింగ్ కాన్స్టెంట్. మీరు ఐదర్ ప్రెషర్ నన్న కాన్స్టెంట్ చేయండి, లేకపోతే వాల్యూమ్ నన్న కాన్స్టెంట్ చేసుకోండి. సో హియర్ ఐఎమ్ మేకింగ్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. సో దిస్ విల్ బి సమ్ ప్రెషర్ P0 అని అనుకుందాం. Now here you observe, here something like V1 volume, ఇది V2, this is V3, right? We know that PV is equals to constant. PV constant, ఈ constant ఏంటిది? Temperature, because you are keeping temperature constant కదా, right? ఇప్పుడు ఈ P multiplied with V, P అంటే ఏంటిది? Pressure, which is P0. ఇక్కడ V అంటే ఏంటిది? V1. So P0 into V1, next P0 into V2, next P0 into V3. Okay, so P0 multiplied with V1, V2, V3. ఏది highest value ఉంటుంది గెస్ చేయండి. Ultimately this value. ఎందుకు? Sir, ఇది 2 అనుకుందాం, ఇది 2 1s, 2 1s are 2, ఇది 2 2s 4, 2 3s 6. Yes, so ultimately this P0 multiplied with V0 will be having highest value. అంటే ఇది T3 కదా, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. So T3 is greater than, T2 is greater than T1. So that is how you should take the relation. What if the graph is not given like rectangular hyperbola? Let's say it is given this way. So ఇట్లా ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికి అనేది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాలి. So when you go from A to B, what is happening to temperature అని ఇస్తాడు. Okay, మళ్ళీ B to A అయితే it will be different. So clearly he will mention whether it is from A to B or B to A. I can say this has volume, this is pressure. So this is not a rectangular hyperbola. So options are manaki temperature first increases, temperature decreases, temperature first increases then decreases, temperature decreases then increases. Itla options untai. So what to do? You just imagine rectangular hyperbola only. Problem em ledhu. Rectangular hyperbola draw cheskundam. See first one like this. Okay na? You draw some group of rectangular hyperbolas. Okay, ఇంకొక డ్రా చేసుకుంటే బెటర్, యూ విల్ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా, రైట్? నౌ యూ అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. సీ హియర్ ఫ్రమ్ A to B, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేద్దాం, రైట్? వీ నో దట్ దిస్ ఇస్ T3 అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ T2, దిస్ ఇస్ T1. సో హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉండేది T3కే కదా, ఇంతకుముందే డిస్కస్ చేసాం. హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ విల్ బి ఫర్ T3, రైట్? సో నౌ హియర్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ ఇస్ ఎల్లో కలర్ లైన్, దీనికి లో టెంపరేచర్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇక్కడ టచ్ అయింది ఆరెంజ్ కలర్ లైన్ దగ్గర టచ్ అయింది, దాని తర్వాత బ్లూ లైన్ దగ్గర టచ్ అయింది. అంటే ఏమైతుంది ఇక్కడ? టెంపరేచర్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, టెంపరేచర్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్. నౌ యూ అబ్జర్వ్ ఈ బ్లూ లైన్ టచ్ అయిన తర్వాత అగైన్ ఆరెంజ్ లైన్, దెన్ అగైన్ ఎల్లో లైన్, అంటే మళ్ళీ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయింది కదా. సో ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ డిక్రీజెస్. Like this you can solve, and that's simple, right? So that's how we should understand this Boyle's law. Now let's understand what is Charle's law.
Charles law is also very simple. మనకి చార్ల్స్ లాలో చార్ల్స్ ఫస్ట్ లా, చార్ల్స్ సెకండ్ లా అంటాం. సెకండ్ లాని Gay-Lussac లా కూడా అనొచ్చు. See, we got a relation between pressure and volume kada. Now I just want to obtain relation between volume and temperature. Pressure ni constant పెట్టేసి. So whenever we take a relation, this volume is directly proportional to temperature when you put pressure constant. When you put pressure constant. Okay, now what does it mean? I can take one more thing like T by V is nothing but some constant. This constant is nothing but what? Pressure. It is the pressure. Okay, now right. So whenever you take slope between V by T, slope between volume and temperature తీసుకుంటే మీకు ప్రెషర్ రాదు, 1 by pressure వస్తుంది. 1 by pressure వస్తుంది. ఇక్కడ T by V equals to constant, that T by V is nothing but pressure కదా. ఇప్పుడు మీరు V by T ఉంది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ గ్రాఫ్ అన్న, ఇక్కడ గ్రాఫ్. ఓకే, so this is volume, this is what? Temperature. So temperature Kelvin scale లో తీసుకుందాం, Kelvin scale లో. So now if you observe this, it looks like this. మీరు దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ జీరోకి టచ్ అవుతుంది. అంటే అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర దేర్ వోంట్ బి ఎనీ వాల్యూమ్, మొత్తం కింద ఆక్యుపై ఉంటుంది. కంటైనర్ లో మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు, మొత్తం దాని ఎనర్జీ అంతా డ్రాప్ అయ్యి జీరో అయిపోయింది. ఓకే, కింద పడిపోయి ఉంటాయి అనమాట. సో జీరో కెల్విన్, అబ్సల్యూట్ జీరో దగ్గర, దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్, హియర్ దిస్ స్లోప్ డజంట్ డిఫైన్ యూ ప్రెషర్. ఎందుకు? ఇక్కడ స్లోప్ చూడండి, y యాక్సిస్ బై x యాక్సిస్. సో దిస్ ఈస్ v by t, which is nothing but 1 by pressure. Okay, this is what? 1 by pressure. So more the slope, ఇప్పుడు ఇంకో కర్వ్ తీసుకుందామా, ఇట్లా తీసుకోండి. లెట్స్ సే హియర్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ θ1, హియర్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ లైక్ θ2. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ ని P1 అని అనుకుంటా, ఇక్కడ ప్రెషర్ ని P2 అని అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, దేనికి ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంది? దేనికి ఎక్కువ స్లోప్ ఉంటుందో దానికి తక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుంది, అంతే కదా, సింపుల్ లాజిక్. ఇక్కడ ఏంటిది స్లోప్? V by T. ఇఫ్ V by T is greater, P greater కాదు, 1 by P is greater. 1 by P greater అంటే P value is less. సో దేనికి స్లోప్ ఎక్కువ ఉంది? P2 కి, ఐ మీన్ ఇది θ2 ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ కర్వ్ కి స్లోప్ ఎక్కువ ఉంది, విచ్ మీన్స్ ఐ కెన్ సే క్లియర్లీ P1 greater than P2. ఎక్కడైతే స్లోప్ తక్కువ ఉంటుందో దానికి ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లైక్ దిస్. Right, see here, I got some curves. Let's say set of curves like this. Idokati, 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 right? So this is P1, P2 and P3. So here it represents volume, temperature in Kelvin. Okay, sometimes if they reverse this, appudu slope ekku unte pressure ekku unnadu. Ikkada V by T doesn't define you pressure, V by T defines you 1 by pressure. So if I take some curves like this, and ఇక్కడ ఈ యాంగిల్స్ అనేవి θ1, θ2, θ3. ఓకే, సో అన్నిటికంటే ఎక్కువ స్లోప్ దేనికి ఉంది? θt3, రైట్? సో θ3 కి ఎక్కువ స్లోప్ ఉంది. సో విచ్ మీన్స్ V by T ఏదైతే 3 ఉందో దానికి ఎక్కువ స్లోప్. సో V by T of 2, then V by T of 1. So V by T means what? Not pressure, it is 1 by pressure. So 1 by pressure 3 greater than 1 by pressure 2 greater than 1 by pressure 1. So I can clearly say P1 greater than P2 greater than P3. Simple. Okay. What if the graph is given between Celsius scale, temperature and Celsius scale lo ichi, y-axis volume. Okay. So here you cannot make it was 0 Celsius దగ్గర gas molecules తిరుగుతా ఉంటాయి. Okay, so here what to do? So it starts from here. When you extend this exactly minus 273 degrees Celsius దగ్గర, what happens? It will come to rest. Okay, అంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఇగో some y intercept ఉంటుంది. This is how it looks like.
What if you have some graph like this? ఇక్కడ చూడండి, ఇట్లుంది కర్వ్, ఇట్లుంది. Okay, again he is asking from A to B what happens to pressure, whether it is increasing or decreasing. Kelvin లోనే తీసుకుందాం, whether it is increasing or decreasing. What to do? మళ్ళీ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకి కర్వ్స్ అంటే కాన్స్టెంట్ స్లోప్స్ కదా, స్ట్రైట్ లైన్స్ కదా, రైట్. సో ఫస్ట్ కర్వ్ లైక్ దిస్, రైట్. నెక్స్ట్ కర్వ్, ఇంకో కర్వ్ తీసుకోండి. From A to where he is saying, he is asking from A to B. Now look at this. First it is touching this red line, then this blue line, then this yellow line. So అన్నిటికంటే ప్రెషర్ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. We already know కదా. So let's say this is 3P3, P2 and this is P1. So we know P3 is greater than, దేనికి స్లోప్ ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే దానికి ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. P3 greater than, P2 greater than P1. Okay. Now see, first it is touching red line, then blue, then yellow. సో అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు, ప్రెషర్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజెస్, అంతే. ఇంకా ఇఫ్ సంథింగ్ కర్వ్స్ గివెన్, ఇక చూడండి ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక కర్వ్ లాగా ఇచ్చేసి, ఇప్పుడు చూడండి. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ప్రెషర్ అన్నాడు. హియర్ యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్. లెట్స్ సే యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ A to B. సో దిస్ ఇస్ వాల్యూమ్, అగైన్ దిస్ ఇస్ టెంపరేచర్. అగైన్ ఇమాజిన్ గ్రూప్ ఆఫ్ కర్వ్స్. ఇది ఒక కర్వ్, okay, and one more. Okay, now you observe. See, first he said from A to B clearly. అందుకే చెప్తున్నా, A to B అంటే ఒకలాగా వస్తుంది ఆన్సర్, B to A అంటే ఇంకోలాగా వస్తుంది. రీడ్ ద క్వశ్చన్ ప్రాపర్లీ. సో ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ టచింగ్ దిస్ బ్లూ లైన్, దెన్ yellow లైన్, దెన్ రెడ్ లైన్. ఈ ప్రాసెస్ లో ప్రెషర్ అనేది కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ రెడ్ లైన్ కి అట్మోస్ట్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, utmost pressure. Now you see, again it is touching red line, then yellow line. ఇది ఇట్లా కర్వ్ గీస్తే బ్లూ లైన్ కూడా ఎక్కడ టచ్ అవుతుంది. Now what is happening? Pressure decreases, which means first increases, then decreases. This is the answer. Okay, like that we can make graphical questions also. ఇప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ మీరు అనలైజ్ చేయండి దాన్ని. సో ఇఫ్ ఐ సే ప్రెషర్ వర్సెస్, ప్రెషర్ కాదు వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ కదా. ఓకే, వాల్యూమ్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ గ్రాఫ్స్ మనకు తెలుసు ఎట్లుంటాయి, కాన్స్టెంట్ స్లోప్ తో ఉంటాయి. నౌ ఐ వాంట్ టు డ్రా వాల్యూమ్ బై టైం అంటున్నా, టెంపరేచర్ వర్సెస్ టీ గ్రాఫ్, వర్సెస్ టీ గ్రాఫ్ ఆర్ వర్సెస్ వి గ్రాఫ్, ఎనీథింగ్. హౌ ఇట్ లుక్స్ లైక్, థింక్, యూ జస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ద కర్వ్. విల్ ఇట్ బి స్లోప్, పారాబోలా, హైపర్బోలా, రెక్టాంగులర్ హైపర్బోలా, ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ దిస్ కండిషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఓకేనా, కండిషన్ ఏంటిదంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. సి వెనెవర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాల్వ్. మీకు చేయాలనుకుంటే ఒకసారి పాజ్ చేసుకొని ఒకసారి ఆలోచించండి. హియర్ కండిషన్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. వాట్ ఈస్ గివెన్? V/T. ఓకే, సో మీరు వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసినా, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినా V/T వాల్యూ కాన్స్టెంటే ఉంటుంది. ఎందుకు కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది సార్? థింక్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ టెంపరేచర్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ ఓన్లీ చార్ల్స్ లా, రైట్. సో టెంపరేచర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ చేస్తే వాల్యూమ్ కూడా అంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్. అండ్ V/T వాల్యూ విల్ బి కాన్స్టెంట్, అంతే కదా, V/T విల్ బి కాన్స్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ కర్వ్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్, సి జీరో స్లోప్. సో ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్ వస్తుంది. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? నాట్ ఓన్లీ టెంపరేచర్, యూ ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ చేసినాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. రెండు ఇంక్రీజ్ అయితే మళ్ళీ V/T వాల్యూ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. అంటే మీరు ఏం చేసినా కూడా ఇక్కడ స్లోప్ విల్ బి జీరో, ఇట్ విల్ బి ప్యారలల్ టు x యాక్సిస్. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ లుక్స్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో దే కెన్ ఆస్క్. నౌ కమింగ్ టు Gay-Lussac's law. So coming to Gay-Lussac's law, we can even call this as Charle's second law also. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద కంటైనర్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. అంటే ఏం లేదు, పిస్టన్ పైకి ఆర్ కిందికి మూవ్ అవ్వకుండా దాన్ని ఫిక్స్ చేసి పెట్టేసినాం. ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్? సి యు ఆర్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్. ఇక్కడ చూసినా ఒకటే క్యాండిల్ ఉంటుంది, ఇక్కడ 3 క్యాండిల్స్ ఉన్నాయి, విచ్ మీన్స్ టెంపరేచర్ గాట్ ఇంక్రీజ్. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ప్రెషర్? ప్రెషర్ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్. ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయింది లేదు ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్?
సింపుల్. ఇక్కడ వెలాసిటీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ చూడండి, దీనికంటే ఇది ఎక్కువ వెలాసిటీతో పోతున్నాయి. ఎక్కువ వెలాసిటీతో పోతున్నాయి అంటే కొలిజన్స్ బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ అండ్ కంటైనర్ ఈస్ మోర్ స్ట్రాంగర్, అంటే మోర్ ప్రెషర్ ఉన్నది. అవన్నీ మళ్ళీ రిలేషన్స్ లో వచ్చేస్తాయి. సో లెట్స్ సీ హియర్. సింపుల్, ప్రెషర్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్, రైట్? విచ్ మీన్స్ T by P ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్స్టెంట్. ఈ కాన్స్టెంట్ ఏంటిది? ఇక్కడ వాల్యూమ్. Okay, so whenever we draw a graph between temperature versus pressure, how it looks like? It looks like a straight line with constant slope. With temperature, this must be in Kelvin, right? So here you cannot say more slope unte more volume untadi atla cheppadaniki ledu. Enduku ledu? Ikkada meer observe cheyandi. See, this is having certain angle theta anukundam. Ikkada slope gives us what? P by T. కదా, నేనేం చెప్పిన? T by P ఉంటే అది వాల్యూమ్ అని చెప్పిన. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డ్రా గ్రాఫ్, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. లెట్స్ సే యూ గాట్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ కర్వ్స్ అండర్ pressure and temperature. So this is 1, this is 2, this is 3, let's say. So this represents, let's say the volume V1 అనుకుందాం, ఇది volume V2, V3 relation అడుగుతాడు. What is relation between V1, V2 and the V3? సో అన్నిటికంటే తక్కువ స్లోప్ ఉన్నది దీనికే కదా. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ θ1, దిస్ ఇస్ θ2 అండ్ దిస్ ఇస్ θ3. సో స్లోప్ ఎక్కువ ఉన్న దానికి తక్కువ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఎందుకు? ఇఫ్ స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్, విచ్ మీన్స్ P by T ఈస్ గ్రేటర్. P by T గ్రేటర్ అంటే 1 by V గ్రేటర్. 1 by V గ్రేటర్ అంటే V ఈజ్ లెస్. సో ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ఎక్కువ దేనికి ఉంది స్లోప్? ఇగో దీనికి ఎక్కువ స్లోప్ ఉంది, థర్డ్ వన్. This is having greater slope. So this has least volume. So what is the relation? V1 greater than V2 greater than V3. And this simple. If something else given like this curve, it'll ichesandi. Okay. So he is asking from A to B, what happens to volume, whether it is decreasing or increasing. So this is temperature, this is pressure. Em chestaru? Set of curves draw cheyandi. Veetni em antam ee curves ni? This is at constant volume కాబట్టి we call this as isocores. Constant pressure ఉంటే isobars, constant temperature ఉంటే isotherms. ఆ ప్రాసెస్ ని isothermal, isobaric process, isochoric process, ఇవన్నీ మనం థర్మోడైనమిక్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం మళ్ళీ. సో హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ A to B? సో వెదర్ వాల్యూమ్ is dropping or volume is increasing. So simply you just draw some set of isocores like this, okay, and like this. So మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, A నుండి B కి E point, E point, E point. So when I say this is V3, V2, V1 అనుకుందాం, V1 is greater than all. అంటే ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వాల్యూమ్ అనేది ఏమైతుంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఫర్దర్ గా మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఫ్రమ్ A to B what is happening? Volume is continuously increasing. మళ్ళీ ఇంకేదైనా కర్వ్ లాగా ఉంది అనుకోండి, like this. If you have a curve, let's say from A to B. Now ఈ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఏమైతుంది? సేమ్ ప్రెషర్ వర్సెస్ టెంపరేచర్ ఇది కూడా. హియర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? అగైన్ థింక్ ఆఫ్ సమ్ కర్వ్స్. దిస్ ఈస్ వన్ కర్వ్, దిస్ ఈస్ అదర్ కర్వ్, ఇంకో కర్వ్. అట్లీస్ట్ ఒక 3 తీసుకోండి, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద అదర్ కర్వ్, రైట్? సో హీస్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ A to B కదా. ఈ పాయింట్ చూడండి, దీనికి లీస్ట్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వాల్యూమ్ పెరిగింది కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇంకా పెరిగింది కదా. సో ఫస్ట్ వాల్యూమ్ కీప్స్ ఇంక్రీజింగ్. Now you observe from this yellow line to red line, again volume is dropped. Ante first increases, then decrease. So this is the answer. So like that you can draw. Ikkada manam temperature Kelvin lo teeskuntane meeku graph anedi ee slope extend cheste it will touch 0. If you take in centigrade scale, it looks like this. Temperature degree Celsius lo teeskunte absolute 0 దగ్గర అంటే somewhere here that is minus 273 degrees Celsius దగ్గర what becomes 0? Pressure becomes 0. అంటే ఏం collisions ఉండవు అన్నమాట. మాలిక్యూల్స్ అన్ని కింద సెటిల్ అయిపోయి ఉంటాయి. No collisions between molecules and container. Let's look at small simulation video to understand this. Right. ఇక్కడ చూద్దాం. Let's reset this. Okay. So what I will do in this, I will continuously increase temperature. Okay.
టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేసినా కొద్ది వాల్యూమ్ ఫిక్స్ చేసి పెట్టేస్తాం, ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. జస్ట్ లైక్ ఒక బెలూన్ ఉంది, బెలూన్ లోపల మనం ఎయిర్ బ్లో చేస్తున్నాం, బ్లో చేస్తే అది ఎంత ఎక్స్పాండ్ అవ్వాలో అంత ఎక్స్పాండ్ అయిపోయి ఉన్నది. సో నా ఫర్దర్ ఇఫ్ యూ ఇంక్రీజ్ air inside, what happens? Pressure increase అయింది కదా, so at one particular point it will burst. The same thing happens here also. So what I will do, I will just some ఒక వాల్యూమ్ అనేది కొంచెం ఇంత ఫిక్స్ చేసి పెట్టేద్దాం. లెట్స్ ఫిక్స్ దిస్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఈ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ పెట్టేసిన. సో ఐ విల్ టేక్ సమ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండాలి అని అంటే మాలిక్యూల్స్ సమ్ హాట్గా ఉండాలి కొంచెం, అందుకే బ్లూ అనేది ఏంటి అంటే కూల్ మాలిక్యూల్స్ అన్నట్టు, దాని నుంచి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. సో డిఫాల్ట్ గా నేను రెడ్ తీసుకుంటున్నా. సో ఐ విల్ టేక్ సమ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. నౌ యూ లుక్ ఎట్ దిస్, వాల్యూమ్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంది, రైట్? వాల్యూమ్ కెప్ట్ కాన్స్టెంట్. నౌ అబ్జర్వ్ ద ప్రెషర్, సంథింగ్ లైక్ నియర్లీ 9 atmospheres ఉన్నాయి. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్. You can observe how pressure is increasing, 9, 10, 11, right? So I want to increase rapidly, so I will take more molecules like this, ఎక్కువ molecules తీసుకుంటున్నా, and I am continuously heating this. Now you can observe pressure increase అవుతుంది, ఇంకా ఎక్కువ molecules increase చేద్దాం, right? So let's heat this. Now you see it is increasing 120, 130, so pressure is continuously increasing, ఇంకొన్ని molecules increase చేద్దాం. Now you see when it reaches maximum pressure, what happens? Right, the lid goes off. ఎందుకు అట్లా అయింది? ఎందుకైంది? దానికి ఇంకా స్పేస్ లేదు, రైట్? కంటిన్యూస్లీ ప్రెషర్స్, కంటిన్యూస్లీ కొలిజన్స్ అనేవి ఎక్కువ అవుతూ ఉన్నాయి, అంటే ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దర్ ఈస్ నో స్పేస్, సో ఇట్ విల్ బస్ట్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ జనరల్లీ. So let's go back to the topic. So Gay-Lussac's law is nothing but simple. Temperature is directly proportional to pressure. You increase temperature, pressure increases, or you increase pressure, temperature increases when the volume is kept constant. So itla number of laws వచ్చేసినాయి మనకి, Boyle's law, Charle's law, Gay-Lussac's law. If we mix all those in a single equation, that is what ideal gas equation. దీన్ని మీరు like BAP అనొచ్చు, right? BAP of all equations అనొచ్చు. So here this ideal gas, what is the meaning of this ideal gas? First, ideal అంటే perfect gas. So perfect gas doesn't exist actually. అవునా? ఎందుకు doesn't exist? See, whenever we take a perfect gas, it should obey all the gas laws. So ఏ గ్యాస్ కూడా అన్ని గ్యాస్ laws obey చేయరు. But nearly whenever you take a gas at low pressures, low density gas at high temperatures, so this can obey, nearly they can obey ideal gas anamata. Okay, so remaining nothing they will obey. So E conditions దగ్గర nearly they can hydrogen, it can behave nearly as a ideal gas. Okay, what does it says? It says simply PV is equals to mu RT. Sir మేము కాలేజ్లో డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అది NRT అని పెట్టింది సార్. ఏదైనా పర్లేదు, మన మైండ్ లో ఉండాలి. మ్యూ అంటే ఏంటిది? మ్యూ ఇస్ వాట్? మ్యూ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. మ్యూ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే మనకు ఫర్దర్ గా స్మాల్ ఎన్, క్యాపిటల్ ఎన్, ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, నెంబర్ డెన్సిటీ, ఇట్లాంటి టర్మ్స్ వస్తాయి. ఇట్లాంటి టర్మ్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ పెడితే మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అని చెప్పి ఐ కెప్ట్ ఇట్ as మ్యూ. ఓకే, సో హియర్ వెన్ ఎవర్ వి టేక్ ప్రెషర్ మల్టిప్లైడ్ విత్ వాల్యూమ్, ఓకే, pressure multiplied with volume, it gives you the unit of work done, that is joules. If you want, you can check pressure అంటే force by area into volume. మళ్ళీ వాల్యూమ్ ఏరియా ఇంటూ లెంత్ అని రాసుకోవచ్చు. ఏరియా క్యాన్సిల్ అయితే ఇట్ ఈస్ లైక్ ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. అంటే ఏమొస్తుంది అక్కడ మీకు యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ జౌల్స్. See what I can write this mu as. Mu ni number of molecules by Avogadro number అని రాయొచ్చు. That is one format. Or else you can write small m by capital M. What is small m? Small m is amount of substance. Amount. ఎంత amount of gas తీసుకున్నాం? Amount of substance. By what is capital M? Molecular mass. And let's say I took 2 grams of oxygen. 2 grams అనేది amount of substance, amount of oxygen. Oxygen molecular mass ఎంత? O2 అనుకుంటే 32. So 2 and 32. Those are the values, M and capital M, which is also equals to N by Ne. N అంటే ఏంటిది? Number of molecules. In terms of molecules లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనుకో, సార్ 100 molecules ఉన్నాయి ఆక్సిజన్.
divided by Avogadro number. What is Avogadro number value? Avogadro number is nothing but 6.023 into 10 power 23 molecules. Okay, so if you substitute here, PV is equals to, I can get M by capital M R into T. So ఈ మాస్ నట్ పంపించేస్తే PM which is equals to M by VRT. PM అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈక్వేషన్ అన్నట్టు. Okay, so which means PM I can write this as mass by volume. Mass by volume ఏమని అంటాం? డెన్సిటీ అని అంటాం. M అంటే అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్, V అంటే ఎంత వాల్యూమ్ ఆక్యుపై అయింది గ్యాస్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పిన వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ కాదు, ఏంటిది అది ఎంత ఫ్రీగా తిరుగుతుంది ఆ రూమ్ లో, ఆ రూమ్ మొత్తం దాని వాల్యూమే ఇంకా. అండర్స్టాండ్? సో దట్స్ వాట్. సో హియర్ I can write this as rho RT. Okay, so this PM prime minister which is equals to rho RT. So ఈ rho అనేది డెన్సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ కదా. ఫైన్. P అంటే ప్రెషర్ ఆఫ్ గ్యాస్, M అంటే మాలిక్యులర్ మాస్. నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వన్ స్టేట్మెంట్. ఒక ఫిక్స్డ్ టెంపరేచర్ దగ్గర లెట్స్ సే 300 కెల్విన్. 300 కెల్విన్ దగ్గర గ్యాస్ కి ఎట్లయినా సర్టెన్ మాలిక్యులర్ మాస్ ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ ఏదో. సో సమ్ మాస్ ఉంటుంది, మాస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. R however constant. What is gas constant value? 8.314 joule per mole Kelvin. అంతే కదా, ఇది ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. సో నేను ఏం చేసిన టెంపరేచర్ ని ఫిక్స్ చేసి పెట్టినా. కెన్ ఐ సే ప్రెషర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డెన్సిటీ, రైట్? డెన్సిటీ అంటే ఇంతకుముందు నేను చూపిస్తున్నా కదా. See here, see density is simple. Look at pressure, just look at pressure. I'm trying to keep volume constant. Okay, so ఒక certain temperature దగ్గర, so first I took some set of gas molecule. You can observe it is showing nearly 5 atmospheric pressure. వేరీ అవుతుంది ఎందుకంటే నెంబర్ ఆఫ్ పొల్యూషన్స్ ప్రతిసారి ఒకటే ఉండదు, ఇట్ వేరీస్. సో యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకోవాలి మనం. సో నియర్లీ ఐ కెన్ సే 5 నుంచి 5.8 వరకు ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది, రైట్? నియర్లీ 5 అని తీసుకోండి. నౌ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ డెన్సిటీ. డెన్సిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంకా ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ 20 అట్మాస్ఫియర్, 19, 20, 18, 19 అట్లా ఫ్లక్చువేట్ అవుతుంది. ఐ టేక్ మోర్ నెంబర్, so you can see more pressure. Can I say in this way, can I say pressure is directly proportional to density? Density and density of gas. Okay, now not only this, you can write in another formats also. Itla rayachu, PV is equals to mu RT. So what is mu? I can write in terms of number, N by Avogadro number. R and I can write NA into, sorry, right? R means I can write Boltzmann constant into Na, which is into T. What is Boltzmann constant? Boltzmann constant value is 1.38 into 10 power minus 23. Okay, or Boltzmann constant we call it Kb and kuda raskondi, which is equals to Pv. Now observe, ikkada Na gets cancelled. I will get N, okay, Kb into T, which is Pv. సో P ఇక్కడే పెట్టేసి వాల్యూమ్ ని పంపించేస్తా, N by capital V, which is Kb into T. So this N by V I can write it as number density. So number density అంటే ఏంటిది? Number density is nothing but number of molecules per unit volume. ఇంతకుముందు నెంబర్ డెన్సిటీ పెంచిన, రైట్? ఇదే వాల్యూమ్ లో ఫస్ట్ 100 వచ్చినాయి, దాని తర్వాత 500 వచ్చినాయి, రైట్? సో ద సేమ్ వాల్యూమ్ బట్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ కదా, అప్పుడు నెంబర్ డెన్సిటీ కూడా పెరిగినట్టే కదా. యు అండర్స్టాండ్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇంత వాల్యూమ్ ఉంది, 200 మాలిక్యూల్స్ అంటే ఇంత వాల్యూమ్ ఉంది, అప్పుడు బోత్ విల్ బి సేమ్. ఓకే, లెట్స్ సే 100 by V, 200 by 2V, అప్పుడు సాల్వ్ చేస్తే మళ్ళీ సేమ్ వస్తుంది కదా. సో నెంబర్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేయాలని అంటే యూ కెన్ ఐదర్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆర్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద వాల్యూమ్. ఓకే, రెండు సైమల్టేనియస్ కూడా చేసినా కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బట్ వన్ షుడ్ బి ఇంక్రీజ్, వన్ షుడ్ బి డిక్రీజ్డ్. So what I can write this equation now, NKB into T. What is this? Number density. So మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా నేను ఎందుకు PV is equals to nRT రాయలేదు అని. PV equals to nRT రాసిన అనుకోండి, ఈ స్మాల్ n, క్యాపిటల్ n, మళ్ళీ NA అవగాడ్రో నెంబర్, ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. మీరు కూడా బెటర్ టు రైట్ ఇట్ as PV is equals to mu RT. So these are the relations which I got. ఇది యూజ్ ఉన్నప్పుడు then we will substitute. ఎందుకంటే ప్రెషర్ అనేది N
kV into T. K is what? K is Boltzmann constant, T is temperature. So Boltzmann constant అది ఫిక్స్డ్. ఇప్పుడు టెంపరేచర్ కూడా ఫిక్స్ చేసి పెడితే నువ్వు ఎంత నెంబర్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ చేస్తే అంత ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద రిలేషన్ ఫర్ నెంబర్ డెన్సిటీ. నో సార్, ఐ విల్ టేక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీ. ఓకే, డెన్సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? ఆర్ ఎల్స్ సార్, ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ బై కీపింగ్ ఆల్ అదర్ వాల్యూ కాన్స్టెంట్స్. అప్పుడు కూడా మాస్ అనేది కాన్స్టెంట్. ఓకే, సో P is equals to directly proportional to T కదా Charles law. So in this case also it increases. Like that we get relations. So ఈ relations we use in terms of RMS velocity use చేసినప్పుడు చేద్దాం. Now pressure of gas. So స్లోగా మనము ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఎందుకు ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మీదనే డిపెండ్ అవుతున్నాయి? వై నాట్ ఎనీ అదర్ ఎనర్జీ? సో మేజర్ గా ఫైనల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసరికి హౌ ద energy of the gas only related to temperature అనే ఈక్వేషన్ రావడం కోసం we are doing this. Here let's understand ఒక cubical container which is of length L అనుకుందాం. Let's say this is of length L. Okay, here we got set of gas molecules which will go random direction. ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్ x డైరెక్షన్ లో పోవడానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉందో y డైరెక్షన్ లో పోవడానికి అంతే ప్రాబబిలిటీ ఉంది, z డైరెక్షన్ లో పోవడానికి కూడా అంతే ప్రాబబిలిటీ ఉంది. So which means I can say Vx is equals to Vy is equals to Vz magnitude wise. Directions same undavu kada. Okay, so velocities can be equal, probability can be equal. So whenever I consider this gas molecule, okay, ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ అనేది ఓన్లీ x డైరెక్షన్ లో పోదు కదా, ఓన్లీ y డైరెక్షన్ లో కూడా పోదు కదా. ఇట్ కెన్ గో randomly in xyz. ఓకే, 3D లో పోవచ్చు. బట్ probability of going in x, y and z are same. Okay, so I will take something like ఇక్కడ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఉంది, దీని వెలాసిటీ v అని తీసుకున్నా అనుకోండి. ఇట్ క్యాన్ బి vx I cap, vy j cap, vz k cap. Okay, what about this magnitude? Under root of vx square plus vy square plus vz square, which is equal to v. But what I said, probabilities are same. Vx is equals to Vy is equals to Vz అని చెప్పినా కదా. So what we get from here, 3vx square root, okay, so which is v. So I'll get Vx is equals to v by root 3. అంతే కదా. So not only Vx, v by root 3a, Vz కూడా v by root 3a. Keep this value aside. Okay, now let's talk about this gas molecule, how it is trying to go. So ఇక్కడ ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఉంది, ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. సో వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ వాల్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి కొలిజన్ జరుగుతుంది, అప్పటిదాకా కొలిజన్ జరగదు కదా. సో యూ మే ఆస్క్, సార్ వై ఇట్ షుడ్ గో ఓన్లీ లైక్ దిస్? ఇట్ కెన్ గో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్. దట్ వన్ పాసిబుల్ వే ఇస్ హ్యావింగ్ మొమెంటమ్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. వై డైరెక్షన్ లో కూడా ఉంటుంది, జెడ్ డైరెక్షన్ లో కూడా ఉంటుంది, అన్ని ప్రాబిలిటీస్ ఏమే కదా. సో ఐ విల్ టేక్ ఓన్లీ ఇన్ ఎనీ వన్ డైరెక్షన్. So now you see this is having certain velocity x direction lo తీసుకుంటున్నా కాబట్టి x, and this is having some mass m. ఎంత distance cover చేయాలి? L distance cover చేయాలి. Okay, so one of the postulates of gas molecules ఏంటిదంటే collision time and relaxation time. For example, these are two gas molecules. Okay, so now these two are approaching and there is a collision. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి టైం టేకన్ కన్సిడర్ చేయాలి. ఈ క్లాప్ సౌండ్ ఏదైతే ఉందో, రైట్, దిస్ స్మాల్ టైం పీరియడ్ షుడ్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ హియర్ ఇస్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్, రైట్. సో ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ని నేను ఇట్లా త్రో చేసిన, ఇక్కడ నుండి అక్కడికి పోవడానికి టైం పడుతుంది. బట్ డ్యూరింగ్ ద ఇంటరాక్షన్ విత్ వాల్, దిస్ టైమ్ షుడ్ బి ఇగ్నోర్డ్. నౌ వెన్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్ అగైన్, నౌ దిస్ టైమ్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే రిలాక్సేషన్ టైం తీసుకోవాలి. రిలాక్సేషన్ టైం అంటే ఏంటిది? టైం బిట్వీన్ ద కొలిజన్స్, నాట్ టైం డ్యూరింగ్ ద కొలిజన్. రిలాక్సేషన్ అంటే తగిలి 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 టైర్డ్ అయిపోయింది అనమాట గ్యాస్ మాలిక్యూల్. ఎప్పుడు రిలాక్స్ అవుతుంది? ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా మూవ్ అవుతుందో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలాక్సేషన్. సో దట్ టైమ్ ఓన్లీ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. ఈ టైం తీసుకోవద్దు. ఈ టైం అంటే ఇది ఇంటరాక్ట్ అయ్యే టైం. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ యూ సీ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్, లెట్స్ సే ఇట్ టుక్ సమ్ టైం t. సో వాట్ ఈస్ ద మొమెంటం? Momentum is nothing but mvx. So after hitting, collisions అనేవి perfectly elastic కదా, అది కూడా one of the gas postulate. So whenever it hits like this, again it will come back in the opposite direction. Sir,
ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్ట్రైట్ లైన్ లో తీసుకుంటున్నారు. సో వై షుడ్ వి టేక్ ఓన్లీ స్ట్రైట్ లైన్? ఇక్కడ నేను స్ట్రైట్ లైనా లేకపోతే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ XYZ యాక్సిస్ అట్లా కాదు తీసుకున్నాను. ఐ టుక్ నా ఎయిమ్ అంతా ఓన్లీ ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మొమెంటం ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది అనేది తీసుకుంటున్నా. YZ డైరెక్షన్ లో కూడా చేంజ్ అవుతున్నది. ఈ వాల్ ని కొలిషన్ కావాలి అని అంటే ఓన్లీ ఎక్స్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, ఇట్ సైడ్ ఉన్న వాల్, ఇక్కడ ఒక వాల్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని కొలైడ్ కావాలంటే Y కాంపోనెంట్ రెస్పాన్సిబుల్, రైట్? పైన కొలైడ్ కావాలంటే Z కాంపోనెంట్ రెస్పాన్సిబుల్. అట్లా డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిఫరెంట్ చేంజ్ ఇన్ మొమెంటమ్స్. వన్ ఆఫ్ ద ఛాన్సెస్ having change in momentum in x direction. So everything is discussion is about only this direction. Okay, so this is initial momentum mvx. Final momentum collision జరిగిన తర్వాత ఈ డైరెక్షన్ లోనే కదా రీబౌండ్ అయ్యేది. వెలాసిటీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ కాదు. ఎందుకు చేంజ్ కాదు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎలాస్టిక్ collision. So final momentum is m minus mvx. So what is change in momentum? Minus 2mvx. So if I take magnitude of change in momentum, which is 2mvx, got it? Right. So now ఇది దీని మీద ఇప్పుడు ఈ బాల్ ఉంది, ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఉంది, ఈ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఇట్లా ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసింది. ఓకే, వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఎగ్జర్ట్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్, ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఒక ప్రెషర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది కదా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ప్రెషర్ ఫార్ములా? ఫోర్స్ బై ఏరియా. సో ఫస్ట్ మనకు ఫోర్స్ రావాలి కదా. What is force? Force is nothing but change in momentum by time taken. Time taken for what? Time taken from here to here and here to here. So ikkada nunchi ikkadiki time generally. Time is nothing but distance traveled. Okay. Speed is nothing but distance by time. Time ante distance by speed. Distance is L by Vx. But total time enta aitadi? Total time is 2t kada. So delta P is nothing but 2mvx by 2 times of t, that is 2l by vx. So this is force exerted on the wall by single molecule. ఒక్కటే మాలిక్యూల్, ఒక్క దాని గురించి డిస్కషన్. అట్లా n నెంబర్ ఉంటాయి, అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ పోదాం. సో f1 is here 2 cancel, mvx square by l. ఇది f1. But what we know that Vx is equals to V by root 3. అప్పుడు Vx square ఎంత అవుతుంది? V square by 3 అవుతుంది. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V square లో రాస్తున్నా, F1 is equals to mv square by 3 times of L. ఓకే, సో ఫస్ట్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ కాబట్టి దానికి వెలాసిటీ V1 అని రాసుకుంటాం. లైక్ దట్ హౌ మెనీ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వీ హ్యావ్? n నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. అంటే మీరు F1 plus F2 plus F3 so on. That is nothing but total force exerted on the wall. This wall. ఒక్కొక్క గ్యాస్ మాలిక్యూల్ వచ్చింది, ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మొమెంటం చేంజ్ చేసుకుంటుంది, అంటే ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేసింది. ఇంకో మాలిక్యూల్ వచ్చింది, ఇంకో ఫోర్స్. అట్లా n నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినాయి. సో ఈచ్ మాలిక్యూల్ m v1 స్క్వేర్ బై 3l ప్లస్ m v2 స్క్వేర్ బై 3l ప్లస్ సో ఆన్ mvn square by 3l. ఓకే, సి క్యాపిటల్ ఎన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మళ్ళీ స్మాల్ ఎన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి. స్మాల్ ఎన్ నేను ఇంతకుముందు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ లో నెంబర్ డెన్సిటీ లాగా రిప్రజెంట్ చేసిన. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే ఏంటిది? నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ హిట్టింగ్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎన్ అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. సో వాట్ ఐ కెన్ టేక్ కామన్ హియర్? ఐ కెన్ టేక్ m by 3l as common. So we get v1 square plus v2 square plus so on vn square. I'll just divide with n and I'll multiply with n. ఎందుకు చేస్తున్నానంటే this total I can write it as Vrms. What is Vrms, sir? Vrms. S అంటే స్క్వేర్, m అంటే మీన్, r అంటే రూట్. ఫస్ట్ స్క్వేర్ చేయాలి. నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రతి ఒక్క వెలాసిటీని స్క్వేర్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఒకటి v1 స్క్వేర్, v2 స్క్వేర్, v3 స్క్వేర్ సో ఆన్ vn స్క్వేర్ అవుతాయి కదా. నెక్స్ట్ డూ మీన్ అంటే యావరేజ్, ప్లస్ ప్లస్ సో ఆన్ n ఉన్నాయి కాబట్టి డివైడ్ బై n. నెక్స్ట్ రూట్, దిస్ ఈస్ RMS. సో నౌ దిస్ టోటల్ వీ హ్యావ్ RMS స్క్వేర్, ఎందుకంటే రూట్ లేదు కదా, అంటే 1/3mn by l Vrms స్క్వేర్ అని రాయొచ్చు. Which is what? Force. But not force తో అవసరం లేదు. What we want? I want pressure.
pressure is nothing but force upon by area. Sir, area అంటే ఏంటిది? దేని మీద ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది ప్రెషర్? ఈ కంటైనర్ యొక్క ఈ వాల్ మీదనే కదా. దీని ఏరియా ఎంత? లెంత్ ఇంటూ లెంత్, ఎల్ స్క్వేర్. ఎస్ ఆర్ నో? ఏరియా ఆఫ్ సైడ్, ట్యూబ్ యొక్క సైడ్ ఎంత? ఎల్ స్క్వేర్. సో ఐ గాట్ how much I got force? 1/3, లేకపోతే సింపుల్ గా 1/3 ఏరియాతోనే మల్టిప్లై చేయండి. m into n, ఓకే, ఏరియా into length Vrms square. Now you look at this area into length ఎంత? Area into length, which gives volume of container. Okay, so what I can write from here? What I can write? So 1/3 mn Vrms square by volume. Volume ni koncham పెద్దగా రాసుకోండి ఎందుకంటే మళ్ళీ వెలాసిటీ కూడా ఉన్నాయి కదా. So make it as somewhat big. So now you see mass by volume. M ante what? M ante amount of gas. Amount of gas by volume of container anna volume of gas anna same. So what does this gives you? M by V. చెప్పండి, mass by volume, density. Yes, so I can even write this as 1/3 rho n. ఇక్కడ see first thing ఒకటి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ m అంటే ఏంటిది? m అంటే mass of single gas molecule. ఓకేనా? రైట్. సో టోటల్ మాస్ రావాలి అని అంటే క్యాపిటల్ ఎంతో మల్టిప్లై చేయాల్సిందే కదా. రైట్. సో టోటల్ మాస్ రావాలి అని అంటే n ఇంటూ స్మాల్ m, విచ్ ఈస్ టోటల్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్. టోటల్ మాస్ ఆఫ్ గ్యాస్, or else you can say amount of substance. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది అని అంటే, మీకు ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ లో ఇక్కడ నేను స్మాల్ ఎమ్ అంటే ఏం రాసిన? అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అని రాసిన. అక్కడ కూడా స్మాల్ ఎమ్ ఉంది, మీరు డైరెక్ట్లీ అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్స్ అని తీసేసుకుంటారు. ఎందుకనంటే అక్కడ సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ స్మాల్ ఎమ్ అని తీసుకున్నాం. బెటర్ దాన్ని M1 M' అని తీసుకుంటే బెటర్ ఉంటుండే. ఓకే, ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ స్మాల్ ఎమ్ అనేది అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్, మొత్తం గ్యాస్. Capital M అనేది molecular mass of gas, right? Here what we got, this small m is mass of single gas molecule. So మొత్తం amount of gas కావాలి అని అంటే capital M తో మల్టిప్లై చేయాలి, అంతే కదా. 100 గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఉన్నాయి, 100 గ్యాస్ మాలిక్యూల్ మాస్ కావాలంటే 100 into small m. So now this together we call it as amount of gas. So now what I can write? This total is amount of gas by total volume. What I can write? Total amount by total volume is density of gas. So pressure is equals to 1/3. This total I can write it as Vrms square. So what you can write this Vrms as 3p by rho. What is rho? Rho is nothing but density of gas. So this is the first and very important formula. చూడండి ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా చేంజ్ అవుతున్నాయి చూడండి. ఇక్కడ ఆర్ఎంఎస్ వెలాసిటీ అనేది ప్రెషర్ మీద డిపెండ్ అవుతున్నట్టు వచ్చింది, అండ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతున్నట్టు వచ్చింది. లెట్స్ యూస్ మోర్ ఫార్ములాస్ అండ్ లెట్స్ మేక్ ఇట్ అ ఫైనల్ ఫార్ములా. రైట్, సీ హౌ మెనీ వేస్ వీ కెన్ రైట్. ఐ కెన్ రైట్ Vrms is equals to, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన ఈక్వేషన్ అయితే 3p by rho కదా, వేర్ p is nothing but pressure of gas, rho is nothing but density of gas. ఈ టర్మ్స్ లో ఇచ్చేస్తే మనం క్లియర్ గా రాయొచ్చు. What if they give in some other things like density లేకుండా in terms of molecular mass లో ఇచ్చింది, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? I know one thing, that is Pm is equals to rho RT. So from here I can write P is equals to rho RT by capital M కదా. Substitute చేయండి అక్కడ. Vrms is equals to square root of 3 rho RT by M divided by rho. I can cancel rho and rho, so which gives you 3RT by capital. Completed. Yes, so now you can even find out about a single gas molecule. Etla find out cheyochu. See,
VRMS అంటే మనకి ఎప్పుడైతే సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ గురించి మెన్షన్ చేసిందో then you can use this relation also. I know that PV is equals to mu RT. So appudu RT ఎంత అవుతుంది PV by mu. Okay, fine. So now from here substitute there under root of 3 RT అంటే PV by mu times of capital M. So అన్నిటికీ స్మాల్ m క్యాపిటల్ M అక్కడ క్లియర్ గా డిస్టింగ్విష్ చేయండి, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, సో PV నేను రాసుకోవచ్చు PV I got N into KB into T, గుర్తుందా? రైట్, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ లో I wrote this where N is what? Number of gas molecules. Fine. What is mu? Mu is amount of gas by molecular mass. సార్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది రాసే బదులు స్మాల్ m బై క్యాపిటల్ M అని రాసుకోవచ్చు కదా. నేను స్మాల్ m ఎందుకు రాయట్లేదు అంటే అక్కడ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్, టోటల్ గ్యాస్ ని స్మాల్ m తో రిప్రజెంట్ చేసినాం. ఇక్కడ స్మాల్ m ని ఓన్లీ సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ మాస్ గా రిప్రజెంట్ చేసుకున్నాను నేను. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఇంటూ క్యాపిటల్ M, రైట్? సో హియర్ క్యాపిటల్ M క్యాన్సల్. అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ అని అంటే n నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు n ఇంటూ స్మాల్ m అయ్యేది. ఎందుకనంటే స్మాల్ m is mass of single gas molecule. అప్పుడు డివైడెడ్ 3n kb into t square root. So I can cancel this n and n. So we get VRMS which is equals to 3 kb into t by small m, where m is mass of gas కాదు, mass of gas molecule, mass of single gas molecule. సో ఇక్కడ మనకి సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ గురించి డిస్కషన్ అన్నమాట. సో RMS వెలాసిటీకి ఇన్ని ఉన్నాయి. సో దీస్ మెనీ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్స్ వీ క్యాన్ డూ, రైట్? సో నౌ వెన్ ఎవర్ వి టేక్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ గ్యాస్ అని తీసుకుంటే మనం ఏం తీసుకుంటాం అంటే హాఫ్, ఓకే, హాఫ్ mv స్క్వేర్ కదా. m అంటే ఇక్కడ సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ యొక్క మాస్ m, అట్లా ఎన్ని ఉన్నాయి? n ఉన్నాయి, n. సో VRMS స్క్వేర్ అని రాస్తాం. So we may get, this is what? This is average kinetic energy. So average kinetic energy ki VRMS enduku rasesnam? Can't we write kinetic energy is equals to half Nm into V average square? No, we cannot write like this. Why? Simple. ఒక్కొక్క kinetic energy తీసుకుందాం. ఒక్కొక్క kinetic energy, total kinetic energy is kinetic energy of first molecule, kinetic energy of second molecule, like that. N molecules. First kinetic energy half m v1 square. Okay, second one kuda ante half m daniki v2 square anukondi. Keep on adding all this. Can I take half m common? Atla any molecules unnai, n molecules unnai, so you will get n. So or else simply half m common this is. So v1 square plus v2 square plus so on vn square. Okay, so I'm multiplying with n and dividing with n like this. So this total becomes what? VRMS. So manaki em ostadi half mn VRMS square ostadi. Idi, right? So like this. Generally when I add all of them, I'll get this way. Ippudu meer itla తీసుకుంటే ఏమైంది? V average is what? V average is V1 plus V2 plus so on Vn by n. So if I do V average square, it will not satisfy this relation. ఇక్కడ మనకు వచ్చేది RMS లో వస్తుంది. So it is never kinetic energy is not V average square. It is what? VRMS square. Okay. So VRMS formulas వచ్చినాయి కదా. What are those formulas? Let's revise. 3p by rho. What is that? 3p by rho. ఇంకేం వచ్చింది? V is equals to, ఓకే, P అంటే మనం RT లో కూడా రాసుకున్నాం కదా, 3RT by capital M. ఓకే, where M is molecular mass, ఇదంతా RMS. All this is what? RMS. Still what else we can write? VRMS is equals to 3 kBT by small m. Okay, so if you observe these relations, ultimately pressure అనేది temperature మీద depend అవుతుంది. Yes, temperature అనేది దేని మీద depend అవుతుంది? VRMS velocity అనేది directly proportional to temperature. When VRMS is directly proportional to temperature, kinetic energy is directly proportional to V square. అర్థమవుతుందా? ఒక్కొక్క రిలేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి.
See, first thing, you increase temperature, pressure will be increased, right? So temperature increases, pressure increase అయింది. Pressure increase అవుతుందంటే each molecule యొక్క speed increase అయింది. Speed increase అయిందంటే overall kinetic energy increase అయింది, right? So ultimately ఒకదానొకటి ఇవన్నీ తీసేస్తే మీకు temperature increase చేయండి, kinetic energy increase అవుతుంది. That's it, there is no other relation. So మీ temperature, మీరు pressure increase చేసిన temperature increase అయ్యి VRMS increase అవుతుంది, number of collisions increase అవుతుంది. So here మీకు ఒక చిన్న డైలాగ్ ఉంటుంది, ఏంటి చంద్రముఖి సినిమాలో రజనీకాంత్ సార్ చెప్తారు ఏమని, మెల్లగా మారుతున్న చంద్రముఖిలా మారుతున్న మీ గంగ భార్యను చూడ అన్నట్టు, ఇక్కడ మెల్లగా ఎట్లా ఈ మాలిక్యూల్స్ అన్ని అల్టిమేట్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ టెంపరేచర్. టెంపరేచర్ రైజ్ చేస్తామా, కైనెటిక్ ఎనర్జీ రైజ్. టెంపరేచర్ ఫాల్ చేయి, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫాల్. ఇక్కడ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అని అంటే జస్ట్ స్పీడ్స్ సింప్లీ. సో ఈ కొలిజన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మీరు టెంపరేచర్ రైజ్ అయితే ఫాల్ చేయండి, ఫాల్ అయిపోతాయి. సో దట్స్ వాట్ VRMS. సో వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ స్పీడ్స్ లైక్ V మోస్ట్ ప్రాబబుల్, ఓకే, V యావరేజ్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో యూజువల్లీ వీ హ్యావ్ V యావరేజ్ యాజ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో, రైట్? So we have V average as, just remember those formulas, no need of having any derivation, 8RT by pi m. Okay, what is this? 8RT by pi m. అట్లనే మనకి ఈ 8RT by pi m ని you can write this as something like ఎన్ని టైమ్స్ వస్తుంది అని అంటే 0. అంటే 8 by pi కదా, 8 by 3.14 RT by m. Okay, so root. If you simplify this value, you will get nearly 0.92. లేకపోతే సాల్వ్ చేసుకోండి. Let it be like that only. 8RT by pi m తీసుకుందాం. Where m is what? Molecular mass, R is gas constant, T is temperature. What about most probable? అసలు most probable అని అంటే ఏంటిది? See, first I'm writing this most probable velocity formula, which is 2RT by capital M. See, ఇక్కడ మీరు మూడిటికి మూడు రిలేషన్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. సో వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు see, right? So here first, whatever most probable speed, దాన్ని ఎట్లా డిఫైన్ చేద్దాం? Most probable means most of the atoms, most of the molecules ఏ velocity తో అయితే పోతున్నాయో దాన్నే most probable అని అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, in any place రిచ్ పర్సన్స్ తక్కువ ఉంటారు, పూర్ పీపుల్ కూడా తక్కువ ఉంటారు, బట్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటారు. Let's say middle class people will earn some 30,000 per month. Okay, so this 30,000 per month అనేది middle class, above middle class అనేది ఒక 1 lakh, ఇంకా ఎక్కువ more than that rich people అని అనుకుందాం. So less than 30,000, let's say it is lower middle class, and less than 10,000 poor people అని అనుకుందాం. ఇక్కడ most of the population will earn 30,000. Yes, so ఇక్కడ that 30,000 is not the richest, or else 30,000 is not the greatest amount. 30,000 is the common amount which most people earn. అట్లనే most of the molecules అనేవి కామన్ స్పీడ్ తో ఏదైతే పోతున్నాయో that is nothing but most probable. అంతేగాని హైయెస్ట్ స్పీడ్ అని కాదు. Let's say some set of molecules, దాని స్పీడ్ 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, ఇట్లా some set of gas molecules ఇచ్చి ఇవి స్పీడ్స్ ఇచ్చేసాను. Now what is most probable? See here, 5, 5, 5. This is most probable, right? Most of the molecules are going with 5 meter per second, right? It doesn't mean that this is highest velocity. Highest velocity 7 undi, lowest velocity 1 undi, but mostly it is going with 5. So that is what. So ikkada meer relation తీసుకుంటే ఇప్పుడు నేను ఫార్ములాస్ రాసాను కదా, ఎంత VRMS is nothing but everything I wrote in terms of RTA కాబట్టి RT లో రాసుకోండి. V most probable is nothing but 2RT by M, okay, and V average is nothing but 8RT by pi M. Okay, so when we take the ratio of this, like V, మీరు ఫస్ట్ లీస్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇక్కడ లీస్ట్ వాల్యూ చూడండి, ఈ √3 ఉంది అని అంటే మీకు జస్ట్ RT by M అన్నిటికీ కాన్స్టెంటే కదా. √3 ఉంది అంటే దట్ ఈస్ 1.73
2 సంథింగ్, రూట్ 2 ఉంది అంటే ఇది 1.414, ఇక్కడ 8/3 అనుకుందాం, పైన నియర్లీ 3 అనుకోండి, అంటే 2 పాయింట్ సంథింగ్ కదా, 2 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1.414 వస్తుంది కదా, అర్థమైందా? విచ్ మీన్స్ which is greater, VRMS is greater than V average than V most probable. Okay, so now when we look at a graph, distribution graph, then Maxwell's distribution curve అని అంటాం. See, this is the graph, like this it is going this way. So అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఉండేది RMS velocity, right? ఈ x-axis అనేది speed, x-axis అనేది RMS speed. So see, it is having greatest value, then average, then most probable. Sir, what is this? Ikkada number of molecules per unit volume అనేది mostly ఈ velocity తో పోతుంది. ఇది సంథింగ్ లైక్ 10 meter per second అనుకుందాం. ఇటు పోతుంటే velocity పెరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఇది 10 meter per second అనుకుందాం. So most of the molecules are going with 10 meter per second. That is most probable. ఒక చిన్న సిమ్యులేషన్ చూడండి, క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్, లుక్ ఎట్ దిస్, ఐ టుక్ వన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్, రెడ్ కలర్, పింక్ కలర్, రెడ్ ఏదో ఒకటి. సో హియర్ ఐ గాట్ వన్ సింగిల్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్. ఓకే, నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మాలిక్యులర్ కౌంట్ ని పెంచుతున్నా. మీకు 1-2 గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ కి యూ కెనాట్ సీ ద డిఫరెన్స్, దానికి అదే ఆర్ఎంఎస్, అదే యావరేజ్, అదే మోస్ట్ ప్రాబబుల్. యూ టేక్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్, సి ఐ టుక్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. Okay, so ఇంకా molecular count పెంచండి, right? So now look at the distribution curve. ఇక్కడ curve చూడండి, still it is not looking exactly the one which I wrote, which I took it on the board. So what I will do, I'll just increase more molecules and I'll increase more simulation speed. Now you look at the curve, exactly it looks the same. అంటే ఈ particular దగ్గర, right, most of the molecules are making what? Are making common velocity. దాన్నే most probable velocity అని అంటాం. See, you can see how the graph looks like. See, ఇది highest velocities ఉన్నాయి, తక్కువనే ఉన్నాయి, right? Lowest velocities ఉన్నాయి, తక్కువనే ఉన్నాయి. But on an average, most of the molecules are making this velocity. ఇది. Okay, like that we can say. Okay, fine. So we got even relation. Now let's understand what is degrees of freedom. Very simple thing. Chala simple అయిపోతుంది. Degrees of freedom అని అంటే number of ways it can possess energy. ఏం ఎనర్జీ? కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఇంకేం లేదు. No other energy, only ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కదా, కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. సో అటు ఇటు పోయి మొత్తం ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రూట్ టెంపరేచర్. ఓకే, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్. సో హియర్ వెన్ వి కన్సిడర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎన్ని వేస్ లో ప్రొసెస్ చేస్తుంది అని అంటే దాన్నే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అని అంటాం. సి a gas molecule can go in x direction, can go in y direction, can go in z direction, right? So whenever it goes in x direction, it has velocity or kinetic energy like this and like this. అంటే ఒక మోనో ఆటమ్ కి you have 3 varieties. Sir, it can even rotate, sir, like this, right? ఇది gas molecule is very small. When you take single gas molecule and it is rotating about its axis, generally rotation kinetic energy is what? Half I omega square. But ఇది axis మీదనే ఉండేసరికి there is no moment of inertia. Why? Because moment of inertia of particle ఎంత? mr square. ఈ r value 0. So moment of inertia is 0. Moment of inertia 0 అయితే rotational kinetic energy కూడా 0. So a single gas molecule can possess energy in x-axis, in y-axis, in z-axis. So what is degrees of freedom for this? అంటే 3 ways లో possess చేస్తుంది. అయిపోయి. Next, when I take diatom like this, okay, now this total diatom can go along x-axis, can go along y-axis, can go along z-axis. 3 అయిపోయినాయి కదా. Next, if you take this gas diatom, it can rotate like this, but ఈ rotation వల్ల మనకి nothing we can see. Why? See, ఇప్పుడు ఇది diatom కదా, సో ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఆన్ ద యాక్సిస్ ఈ 2 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, అప్పుడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది 0 అవుతుంది. ఎందుకు 0 అవుతుంది?
there is no distance between axis of rotation to the molecule. So here in this case no rotational kinetic energy is possible, but axis ఇలా తీసుకున్నా అనుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి half I omega square exists. Yes, exist అవుతుంది కదా సార్. ఎట్లా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది సార్? సింపుల్. ఇక్కడ rotational kinetic energy is 0. Here you can have distance from here to here as well as here to here. ఒక certain distance ఉంది. So ఈ కేస్ లో along this you will have rotational kinetic energy. So 3 plus 1 అయింది. ఇంకొకటి కూడా పాసిబుల్. ఏంటి సార్ అదంటే యాక్సిస్ ఇట్లా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, ఇన్సైడ్ పియర్సింగ్ ఇన్సైడ్ లైక్ దిస్. అప్పుడు ఇట్లా కూడా రొటేట్ అవుతా ఉంటది కదా. You understood? It will also rotate this way when you take axis of rotation into the board. Okay, so in this case also kinetic rotational kinetic energy is possible. అంటే మొత్తం ఎన్ని వేస్ అయినాయి? ఈ డయాటమ్ అనేది x యాక్సిస్ లో పోవచ్చు, y యాక్సిస్ లో పోవచ్చు, z యాక్సిస్ లో పోవచ్చు. 3 ways అయిపోయినా. నెక్స్ట్ ఈ రొటేషన్ we should not take. This is the axis. Now it can rotate like this. It can rotate like this. Okay, that is one. Next, if this is the axis, it can rotate like this. Okay, and మొత్తం ఎన్ని వేస్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ degrees of freedom 3 plus 1 plus 1, that is degrees of freedom is 5. Okay, next for polyatom అని అంటే more than 2. సో polyatom linear గా ఉండొచ్చు, నాన్ లీనియర్ గా ఉండొచ్చు. లీనియర్ మీన్స్ లైయింగ్ ఆన్ ద స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, రైట్. సేమ్ x యాక్సిస్, y యాక్సిస్, z యాక్సిస్ 3 పాసిబుల్ అయితే దాంతో పాటు ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమి ఉండదు, 0. I can take this one. ఇక్కడ పాసిబుల్ అవుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇస్ పాసిబుల్. I can take axis of rotation like this. ఇక్కడ కూడా కైనెటిక్ ఎనర్జీ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇంకేమన్నా ఉందా? No other chance. Right? So here you have 3 plus 2. Here also how many we have? 5. చూడండి ఇంకేమైనా పాసిబుల్ అవుతున్నాయా? ఇదొక యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్, ఇదొక యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్, ఇదొక యాక్సిస్. ఈ యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు. రైట్, నౌ లెట్స్ టేక్ నాన్ లీనియర్. Non-linear is nothing but it looks like this. 1, 2 ఇక్కడ ఒకటి పెట్టుకోండి. రైట్, సేమ్ 3 అయితే గ్యారంటీ ఉంటాయి. 3 తో పాటు ఇంకా అడిషనల్ ఎంత ఉంటాయి? హియర్ ఐ కెన్ హ్యావ్ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది కదా. సో దీని వల్ల రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఎగ్జిస్ట్. ఐ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఎగ్జిస్ట్. ఐ కెన్ టేక్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. ఎగ్జిస్ట్. సో హౌ మెనీ వీ హ్యావ్? 3 ప్లస్ 1 2 3 ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం? 6. సో 3 plus 3 we have 6. Okay, so generally it is 3. Okay, for monoatomic it is 3, for diatom it is how much it is? How much we got? 4 or 5? See, diatom ki 4 plus 1 5 వచ్చేస్తుంది, right? So for polyatom linear కి అయితే 5 ఉంటుంది, నాన్ లీనియర్ కి అయితే 6 ఉంటుంది. ఇవన్నీ కేసెస్ we are taking at low temperatures. సార్ ఎందుకు లో టెంపరేచర్స్? మనం ఎప్పుడైతే హై టెంపరేచర్స్ తీసుకుంటామో ఎట్ హై టెంపరేచర్స్ ఇట్ హ్యావ్ వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆల్సో. వైబ్రేషనల్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కూడా. సో ఎప్పుడైతే హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర మెన్షన్ చేసిండో అప్పుడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అన్నిటికీ +2 చేయండి. ఎట్లా? సపోజ్ మోనో ఆటం ఉంది, మోనో ఆటం కి ఎంత అని చెప్పిన? 3 అని చెప్పిన. హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర 3 plus 2. Diatom ఉంది. Diatom how much I said it has 5. So high temperatures దగ్గర 5 plus 2. Polyatom non-linear 6. So 6 plus 2. Polyatom linear 5 plus 2. అంతే. Even if they don't mention it as rigid, non-rigid అన్నాను అనుకో, non-rigid అంటే ఇట్లా లూజ్ ఉన్నట్టు, అప్పుడు కూడా వైబ్రేట్ అవుతా ఉంటుంది, అప్పుడు కూడా +2 తీసుకోవాలి. So generally at high temperatures or if it is non-rigid you should take +2. Okay, so what is law of equipartition? ఈక్వల్ గా పార్టిషన్ చేసుకోవడం అంతే. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఒక 4 కొడుకులు ఉన్నారు అనుకోండి, లెట్స్ సే వాళ్ళకి ఒక 20 acres ల్యాండ్ ఉన్నది, రైట్? సో పెద్దోడు కదా అని చెప్పి వాడు 10 ఎకరాలు తీసుకోలేడు కదా, తీసుకున్న చిన్నోళ్ళు ఊరుకోరు కదా. సో వాట్ ద ఫాదర్ విల్ డూ? ఈక్వల్ గా పార్టిషన్ చేసేస్తాడు. ద సేమ్ వే వెన్ ఎవర్ వి కన్సిడర్ ఎనర్జీస్, ఇక్కడ ఎనర్జీస్ అంటే ఒకటే ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇందులో 2 types ఉన్నాయి. One is linear kinetic energy, which means this gas molecule can go like this, can go like this, can go like this. Even linear kinetic energies. Now let's talk about rotational kinetic energy.
సరే ఇదంటే సింగిల్ గ్యాస్ మోనో ఆటమ్ కాబట్టి దీనికి రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉండదు. బట్ వెన్ వీ హ్యావ్ డయాటమ్ అప్పుడు రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా. ఇది రొటేట్ అవుతుంది, ఇది పెద్ద సుపీరియర్, నువ్వు లీనియర్ గా మూవ్ అవుతున్నావు, నువ్వేమన్నా తక్కువ, అట్లే ఉండదు. వాట్ ఎవర్ మైట్ బి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ రొటేషనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ లీనియర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఎనీథింగ్ షుడ్ పొసెస్ సేమ్ వాల్యూ. ఎంత అంటే for one molecule the energy possessed by one type enta ante half kb into t. kb, k or kb Boltzmann constant. So oka molecule undi, ee x direction lo పోవడానికి దానికి ఎంత ఎనర్జీ ఉంటుంది, half kbt ఉంటుంది. అట్లా if I say mono atom, so it can go x direction, it can go y direction, it can go z direction. అంటే అప్పుడు ఎన్ని వేస్ లో ఉంది మొత్తం కైనెటిక్ ఎనర్జీ, ఒకటేమో హాఫ్ kbt, అదర్ ఆల్సో హాఫ్ kbt అండ్ ద అదర్ ఆల్సో హాఫ్ kbt. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 3/2 kbt. దీన్ని 3 అంటే నథింగ్ బట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మోనో ఆటమే కదా. ఫర్ మోనో ఆటమ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ హౌ మచ్, f equals to 3. So can I write it as f/2 kb into t and రాయొచ్చు. That's it. So whenever I take monoatomic gas for a single molecule, it possesses energy of f/2 kb into t. For example, now let's take one example. Okay, so here when we consider the energy possessed by single molecule, అది ఏ atom అయినా కావచ్చు, molecule which is equals to f/2 kb into t అని రాయొచ్చు. ఏంటిది అది, వన్ సింగిల్ మాలిక్యూల్ కి. సార్ వన్ సింగిల్ మాలిక్యూల్ కి కాదు, ఐ వాంట్ ఫర్ 1 mole. సో ఫర్ 1 mole what you should write, for 1 mole it possesses f/2 kb into t into Avogadro number of molecules ఉంటాయి కదా 1 mole అంటే, సో Avogadro number. So for mu moles how much we can write? For mu moles you just simply see ikkada kb into Na. What is kb into Na? Which is R, gas constant. So for mu moles, mu f/2 RT. kb into Na ni R అని రాసుకోవచ్చు, into T or else అంతే ఇంకా, or f/2 mu RT, anything fine. So now you look at this kinetic energy of gas which possess mu moles. So this is the total kinetic energy of the given gas. ఎన్ని మోల్స్ ఉంటే అన్ని మోల్స్ మీ వాల్యూ. అయితే మీ అది మోనో ఆటమ్ కానివ్వండి, డయాటమ్ కానివ్వండి, పాలీ ఆటమ్ లో లీనియర్ కానివ్వండి, నాన్ లీనియర్ కానివ్వండి. If I say diatom, let's say this is diatom. Now it possesses how many ways of kinetic energy? 3 ways linear గా x, y, z. అంటే half kbt, half kbt, half kbt. ఎంత అయింది, 3/2 kbt, right? So rotational, see this is one type it can possess. ఇట్లా ఉండదు, ఎందుకు ఉండదు, axis of rotation on the molecule itself, no movement of inertia, ఎందుకంటే no distance, no movement of inertia, no rotational kinetic energy. But it can possess this way, ఇట్లా తిరగచ్చు, ఇలా తిరగచ్చు, లేకపోతే ఇట్లా తిరగచ్చు, అంతేగాని ఇట్లా తిరగలేవు అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఓకే. సో నౌ నేనేం చెప్పినా దెర్ ఇస్ నో పార్షాలిటీ, అన్నిటికీ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ కావాలి. నువ్వు లీనియర్ గా పోయినా, రొటేట్ అయినా, ఎట్లయినా కూడా each molecule should get how much, half kbt. In this case how much we get, 5/2 kbt. 5 అంటే diatomic degrees of freedom ఏ కదా, so which can be said as f/2 kbt. Anything which satisfies, no problem. So usually we can take like this. So remember this formula, this is the kinetic energy of gas which possesses mu moles. Okay, so that is nothing but total energy of gas కూడా అనొచ్చు. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇందులో మనకి ఒక టీ తప్ప ఇంకేమైనా వాల్యూస్ ఉన్నాయా? ఇఫ్ ఐ సే డయాటమ్ ఉంది, డయాటమ్ కి ఎఫ్ వాల్యూ ఫిక్స్, మ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ మనం సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకుంటాం, అది ఫిక్స్. ఆర్ ఈస్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫిక్స్, విచ్ మీన్స్ యూ ఇంక్రీజ్ టెంపరేచర్, kinetic energy is increased. Nothing to do with any pressure, volume, density, ఏది అవసరం లేదు. చెప్పినా కదా చాప్టర్ స్టార్టింగ్ లో, the name kinetic theory of gases. Kinetic theory of gases, only it depends on the temperature.
సో ఫైనల్లీ మనకు వచ్చింది చూసిల్లా చంద్రముఖిలో అన్నట్టు మెల్లగా చంద్రముఖిలా మారుతున్న నీ భార్య గంగని చూడాలంటాడు కదా రజనీకాంత్ సార్. సేమ్ అట్లనే అనమాట. సో స్లోలీ డిఫరెంట్ టర్మ్స్ అన్ని పోయి ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అని వచ్చింది ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సో దాట్స్ ఇట్. సో ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. దిస్ ఈస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. లెట్స్ సే ఇప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది, F/2 μRT. Focus on this. This kinetic energy is nothing but you can treat this as internal energy of gas. Thermodynamics లో చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఉంది కదా, ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ప్లస్ వర్క్ డన్. దట్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ U ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F/2 μRT. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రైజ్ అయింది ఫాల్ అయింది అని అన్నప్పుడు డెల్టా U ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఎట్లయినా చేంజ్ అవ్వవు. మీరు హీట్ చేస్తే మో ఆటం కాస్త డయాటమ్ అవుతుందా, అవ్వదు కదా. సో F/2 మ్యూ అంటే మరీ హై టెంపరేచర్స్ దగ్గర బాండ్స్ బ్రేక్ అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ నాట్ దర్. మ్యూ ఆర్ డెల్టా T. సో ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉందో అంతే ఉంది. టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటే అంతే ఉన్నప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, డిక్రీజ్ అవ్వదు. అప్పుడు వెన్ T ఈస్ కాన్స్టెంట్, సో డెల్టా T వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. అప్పుడు డెల్టా U ఏమవుతుంది, 0నే అవుతుంది. అంటే ఇంతకుముందు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంటుంది. దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా థర్మోడైనమిక్స్ లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ చాప్టర్ థర్మోడైనమిక్స్ చెప్పినప్పుడు విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ద పాత్ ఫాలోడ్, ఇట్ ఈస్ అ స్టేట్ ఫంక్షన్, ఇట్లాంటి టర్మ్స్ వస్తాయి. అవి వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దోస్. సో లెట్స్ డూ సమ్ న్యూమరికల్స్ ఆన్ దిస్. సో విత్ దిస్ ఆల్మోస్ట్ వీ హావ్ డన్ విత్ కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కాన్సెప్ట్. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. See, the respective speeds of 5 molecules are 2, 1.5, 1.6, 1.6, 1.2 kilometer per second. The most probable speed. ఏం చెప్పినా మోస్ట్ ప్రాబబుల్ స్పీడ్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. Of course, if they give some values, you have the formula like 2RT by capital M. ఇది ఓకే, ఇది ఫైన్. ఇక్కడ అవసరం లేదు, ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చేసి. సో మోస్ట్ ప్రాబబుల్ అంటే ఏంటిది, ఇట్ ఈస్ నాట్ హైయెస్ట్ వెలాసిటీ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లీస్ట్ వెలాసిటీ, మోస్ట్ కామన్ వెలాసిటీ. సో ఇక్కడ చూడండి 1.6 2 టైమ్స్ వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ వెలాసిటీ ఆన్సర్ హియర్ 1.6. ఆల్రెడీ మీకు ఒక చిన్న సిమ్యులేషన్ వీడియో చూపించిన. సీ హియర్, రైట్, లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఐ టుక్ ఓన్లీ మాలిక్యులర్ కౌంట్ ఒకటే తీసుకున్నా. హియర్ ది రెడ్ వన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్. సో దీనివల్ల మీరు చూడండి ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఒకటే లైన్ ఉంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటిది, అక్కడ మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఉండడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు లేదు అని అంటే ఉన్నదో ఒక గ్యాస్ మాలిక్యూల్, అదే యావరేజ్ అవుతుంది, అదే RMS అవుతుంది, అదే మోస్ట్ ప్రాబబుల్ అవుతుంది. సో ఫర్ అబ్జర్వింగ్ దట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కర్వ్, Maxwells distribution curve, you need set of molecules, okay, which is hitting with various speeds. So now what I will do, let's make some, right, let's change some values. Simulation, I'll increase molecular count. See, మంచి బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తుంది కదా కలర్ బాల్స్. రైట్, సిమ్యులేషన్ స్పీడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ర్యాండమ్లీ, వీ కెనాట్ ఫిగర్ అవుట్ ఏది ఎక్కువ స్పీడ్ తో పోతుంది, ఏది మోస్ట్ కామన్ స్పీడ్ తో పోతుంది. ఇదంతా కొంచెం it will be disturbance, but let's look at the graph how it looks like. See, have you observed this graph? It's usually how the curve is. See, most common velocity idi. That doesn't mean that it is the highest velocity. Highest velocity undedi idi. X-axis represents what? Velocity. This represents most common velocity. And here again least velocity. I already said Vrms is greater. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో Vrms ఉంటుంది, దానికి ముందు V average, దానికంటే తక్కువ V most probable. వాల్యూ వైజ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా కదా, 30,000 is the common income of an average man. ఒక 2 lakhs per monthly అనేది కొంచెం తక్కువ మందికి ఉంది, అండ్ 10,000 కూడా తక్కువ మందికి ఉంది. సి 30,000 ఎవరైతే చాలా మంది ఎర్న్ చేస్తున్నారో దట్ ఈస్ నాట్ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కామన్ ఎర్నింగ్ అమౌంట్. ఓకే, అట్లనే మోస్ట్ కామన్ వెలాసిటీ ఈస్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు క్వశ్చన్ లో ఏమైపోయింది ఆన్సర్ అక్కడ 1.6 completed. No need to do any calculation, simply it is 1.6. Now let's look at this question. Total kinetic energy of 8 liters of helium molecules 5 atmosphere pressure will be. Total kinetic energy he is asking. Okay, so మీకు total kinetic energy అని అంటే
Here helium means what? It is a monoatom. Helium monoatom and degrees of freedom F is equals to 3. So here degrees of freedom is 3 kada, total kinetic energy or total energy how much it is? F by 2 mu RT. Okay, 5 atmospheric pressure will be. So ikkada RT undi manaki in terms of P and V lo ichchadu. Adigindi total kinetic energy kada. Okay, so what we can do, we know that PV is equals to mu RT. So mu RT place lo PV substitute cheyandi. F by 2 P multiplied with V, completed. So what is F? F is 3 by 2. What is pressure given? 5 atmosphere. So 5 into 1.013 into 10 power 5 Pascal. Volume it is given in 8 liters. So we should take in meter cube. Ante kada? So usually 1000 liters entulo padtayante oka 1 meter cube unna container lo padtayi. Appudu 1 liter is equals to, it is 10 power minus 3 meter cube. How many liters are given? 8 liters. So 8 into 10 power minus 3 meter cube. So from here you will get kinetic energy of this much helium. Okay, and they simplify cheskondi, you will be getting nothing to do, some 6000 change lo the answer once you try to solve this. Okay, next question. At room temperature, the RMS speed of the molecules, room temperature take 298 Kelvin. 298 Kelvin this one. RMS speed of the molecules of certain diatomic gas, okay, is formed to be 1930. So VRMS formula తెలియాలి sir. ఎట్లా తీసుకుందాం VRMS? We have different formulas కదా sir. Under root of 3p by rho, 3RT by m. What to take? See, pressure ఉందా ఎక్కడన్నా ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లో? లేదు. మనకు కావాల్సింది మాలిక్యులర్ మాస్. ఈ మాస్ తెలిస్తేనే కదా గ్యాస్ ఏంటిదో తెలిసేది. Let's say this one I got something like 4. So or else something like 32 అంటే O2 అని చెప్పొచ్చు, or 28 or N2 అని చెప్పొచ్చు. Like that we can find. Here VRMS is nothing but 3RT by M. This is what we can take. So 3, what is R value? 8.314. T value is 298 Kelvin. So here it is M, that is square root. What is VRMS? Given as 1930. So everything is given except M. So if we solve this, we can value వస్తుంది, దాన్ని కంపేర్ చేయండి. So if it is something like చెప్పిన కదా 32 అనుకోండి, సో O2 అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది, 28 అనుకోండి నైట్రోజన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. So depending on that you can get the answer. Okay, next question. The temperature at which the root mean square velocity of SO2 molecule is same as O2 molecule at 27 degrees Celsius. First, VRMS formula, how much is that? 3RT by capital M. Okay now? So whether it is O2 RMS అయినా and SO2 RMS రెండు సేమ్ అని క్వశ్చన్ లోనే మెన్షన్ చేసిండు, అంతే కదా? అక్కడ టెంపరేచర్ అడుగుతున్నాడు. We know that VRMS is directly proportional to square root of temperature and inversely proportional to mass. Okay, so first if I consider for oxygen, అప్పుడు ఏమైతుంది, ఆక్సిజన్ కి రాసుకుంటున్నా 3R temperature in O2 the same as that of O2 molecule is 27 degrees means 27 substitute at any cost, it is 300 Kelvin by molecular mass of oxygen, that is 32 O2 kada, which is equals to 3RT by 64. So I can cancel the square root and square root, 3R and 3R, 32 ones, 32 twos. So you will get temperature is equals to 600 Kelvin. Okay, and exactly 600 Kelvin దగ్గర ఏది SO2 600 Kelvin దగ్గర, ఈ 300 Kelvin దగ్గర O2 కి ఎంతైతే RMS స్పీడ్ ఉందో 600 దగ్గర SO2 కూడా అంతే RMS స్పీడ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. At a pressure of 24 into dyne, see 24 into 10 power 5 dyne per centimeter square atom. This is not assigned. So pressure how much given? 24 into 10 power 5. 1 dyne means 10 power minus 5 Newton per centimeter square, అంటే 10 power minus 4 meter square. Okay, now Newton per meter square Pascal, this is assigned.
సో ఇది క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. సో మనకి ప్రెషర్ ఎంత 24 into 10 power 4 pascals. This is fine. This is pressure. Volume ఎంత ఇచ్చిండు? Volume of O2 is 10 liters అంటే 10 into 10 power minus 3 meter cube. Right. Mass M value is given as 20 grams. 20 into 10 power minus 3 kilograms. The RMS velocity will be. మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఏంటిది సార్? నాకు ఒక్కటే ఫార్ములా గుర్తుంది సార్. ఏంటిది అని అంటే √3RT/m. నో ప్రాబ్లం. మనకి టెంపరేచర్ తెలియకపోయినా యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ బై యూజింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. వాట్ వీ నో PV is equals to M/m అంటే మ్యూఏ కదా, RT. సో PV into M by small m which is equals to RT. ఇది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ అనుకోండి, RT ప్లేస్ లో M and M will cancel. So the equation, the formula transforms like this: 3PV by small m. అంతే కదా, RT ప్లేస్ లో PVM by small m సబ్స్టిట్యూషన్, MM cancel, AM capital M cancel అయింది. So substitute చేయండి 3 into what is pressure given 24 into 10 power 4. Volume is given as 10 liters, 10 into 10 power minus 3 by 20 grams, 20 into 10 power minus 3 square root. Now you can cancel 10 power minus 3, 10 power minus 3. Ikkada 0, 1s, 12s. Okay, so you'll get 12 3s 36. 36 into 10 power 4 ni meeru 6 into 10 power 2 rayachu, which is 600 meter per second. Very high velocity, 600 meter per second. Fast ga pota untayi annamata. Like that you should say. Now next question, a light container having a light container ante ee container mass ni meer ignore cheyochu, and here I got some diatomic gas molecules. So this diatomic gas molecules అనేవి collisions జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా, అంటే దానికి ఒక certain kinetic energy ఉంది కదా, right? So what is energy possessed by any atom, whether it is mono, di or poly, any atom, which is F/2 mu RT. ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసినాం ఈక్విపార్టిషన్ దగ్గర. Yes, see F means what? Here it is diatom which is 5/2. ఇక్కడ number of moles are given as n. So మనం తీసుకున్న డెరివేషన్ లో mu అని తీసుకున్నాం, but here you should take nRT. So this is energy, internal energy of gas or kinetic energy of gas molecule. Now this only doesn't exist, we have one more energy also. అదేంటిది అని అంటే ఇగో ఇట్లా దీని ఒక సర్టెన్ వెలాసిటీ తో పోతుందట. See this total container is going with velocity, అంటే అప్పుడు దీనికి కూడా ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా. ఇది మొత్తం ఎంత మాస్? కంటైనర్ మాస్ లేదు, అంటే గ్యాస్ మాసే కంటైనర్ మాస్ ఇంకా. So this has half mv square. Now what is total energy? Total energy is half mv square plus 5/2 nRT. Ante. This is the total energy. Right. So children, with this we are done with kinetic theory of gases. Konni problems discuss chesnam, we covered some simulation videos, so everything covered. So actually problem ఏమైతుందనంటే జాబ్ పరంగా కొంచెం బిజీ అవుతున్నా దీస్ డేస్, అందుకే ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ వీడియోస్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్లీ. లేకపోతే ఎవ్రీడే ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేస్తుంటే అదే ప్లాన్. బట్ సూన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఆల్ ద వీడియోస్. ఓకే, సెకండ్ ఇయర్ చాప్టర్స్ తోని కూడా మళ్ళీ కవర్ చేద్దాం. సో సారీ ఫర్ డిలే. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి థర్మోడైనమిక్స్. విత్ దట్ ఫస్ట్ ఇయర్ టాపిక్స్ అన్ని అయిపోతాయి. సో స్టే సబ్స్క్రైబ్, చూడండి వీడియోస్, నచ్చితే లైక్ కూడా కొట్టండి. రైట్, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ బి కమింగ్ అప్ విత్ థర్మోడైనమిక్స్. Thank you. Till then, keep practicing, keep yourself busy. Bye bye.